الرياضات الإلكترونية من مختصين، من خبراء وهواة ومستثمرين. اسمحوا لي بداية أن أعرف بنفسي. أنا اسمي تغريدة الهويش، صحفية ومقدمة تلفزيونية وألعب على الخفيف شوي. وزميلي محمد الموسى طبعا هو زميلي بالمهنة وأيضا زميلي في المسرح اليوم، وجيمر على الثقيل حقيقي. وإذا كان عندي مساحة إن شاء الله خلال الفترة القادمة أقول لكم قصتي وقديش كان عالم الفيديو جيمز وصناعة الألعاب هو جزء أساسي من بداية كل ما أفعله إلى وصولي أمامكم اليوم. أرحب فيكم مرة ثانية في Ignite the Game، هذه الفعالية المختصة بصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. هذا المجال اللي فاجأ العالم خلال السنوات الماضية بسرعة نمو المدهشة جدا. ومن عندنا في المملكة العربية السعودية من يوم أطلقت الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية اللي أطلقها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجد أن المملكة التركيز الآن عالميا على رؤيتها كمركز أساسي، وبإذن الله ستكون المركز الأول لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030. بالفعل محمد، يعني احنا لما نتكلم عن هذا القطاع ممكن أن يولد في المملكة العربية السعودية مساهمات اقتصادية بقيمة 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وراح تستثمر المملكة في مواطنيها واللاعبين لتوفير مئات آلاف فرص العمل في مختلف المجالات طبعاً المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية في نفس العام، نتحدث 2030. هذه الفعالية Ignite the Game هي ضمن مبادرة Ignite، وشفنا مجموعة من الفعاليات من قبل. راح نشوف مستثمرين، راح نشوف لاعبين متخصصين محترفين، راح نشوف مهتمين، وأيضاً مواهب عديدة جداً راح نتعرف عليها ونتشارك وياهم هذا الشغف وهذه الرغبة في صناعة أثر في عالم صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية. طبعا نعلم أنه بدعم من قيادتنا الحكيمة إجنايت نفذت خلال هالسنة فعاليتين كبار، أولها The Sound، هذه الفعالية اللي استهدفت صناع المحتوى الصوتي، والثانية هي The Scene، هذه الفعالية اللي كانت موجهة لصناع الأفلام والمهتمين بالسينما. واليوم حنا موجودين في The Game عشان طبعاً ندعم هذا القطاع وكل الفرص العظيمة فيه. خلال 3 الأيام القادمة راح يكون في برنامج وأجندة ثرية من محاضرات، ورش عمل من منصات أيضاً لصناع الألعاب والمطورين، مش بس من السعودية ولكن من مختلف أنحاء العالم. خلونا نبدأ برنامجنا اليوم بدعوة معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي كلمة الافتتاح. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، يسعدني أن أرحب بكم في فعالية Ignite the Game، والتي تهدف إلى تمكين وتطوير قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال توفير منصة تجمع المختصين والمهتمين بالألعاب الإلكترونية من شتى أنحاء العالم لإظهار الفرص المتاحة في القطاع والمستقبل الواعد فيه، والتعرف على آخر تقنيات صناعة الألعاب وأبرز المستجدات لتمكين الشباب والشابات من العمل عليها والمساهمة بصناعة المحتوى الرقمي يلامس مجتمعنا السعودي. يعتبر قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية أسرع قطاعات المحتوى الرقمي نمواً، حيث يبلغ السوق العالمي حالياً 214 مليار، ومتوقع نموه إلى 321 مليار بحلول عام 2026. وتطمح المملكة إلى تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية كجزء من خططها للتحول للاقتصاد الرقمي، حيث تطمح المملكة لرفع مساهمة قطاع الألعاب في الناتج المحلي من 100 مليون ريال إلى 50 مليار ريال بحلول 2030. توطين هذه الصناعة لتنويع مصادر دخلها من خلال ضخ الاستثمارات في الشركات العاملة في القطاع من خلال شركة سافي وغيرها من المبادرات، وتم لاستحداث أكثر من 39 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الألعاب الإلكترونية، وإنتاج أكثر من 30 لعبة تنافس عالمياً من الاستديوهات المحلية. حضورنا الكرام، يشهد قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة تحولاً كبيراً بعد أن أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً بالدعم والتمكين لأهمية هذه الصناعة وتنويع الاقتصاد ومشاركة الشباب. ولله الحمد
وتحقق الكثير خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تم إطلاق برنامج تمويل الألعاب بقيمة 1.8 مليار ريال، ووصلنا اليوم لتمويل أكثر من 20 شركة محلية. كما أطلقت الوزارة أكاديمية الألعاب، والتي تم من خلالها تدريب أكثر من 1250 شاب وشابة، وبعدد ساعات تدريب إجمالية بلغت 143 ألف ساعة، ما بين معسكرات وتعليم رقمي ودورات احترافية. كما شهد القطاع إطلاق أكاديمية الرياضات الإلكترونية بقيادة اتحاد الرياضات الإلكترونية، وتم تخريج أكثر من 440 شاب وشابة. ولا يخفى علينا جميعاً جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية في إطلاق برنامج دعم الأندية بمبالغ وصلت لأكثر من 2.6 مليون ريال، واستفادة 43 نادي منها. اليوم لدينا أكثر من 23.5 مليون عاشق للألعاب الإلكترونية في المملكة، وهو ما يوازي حوالي ثلثي سكان المملكة. وهذا الدعم يؤكد على اهتمام حكومتنا بشباب وبنات الوطن، وجعل هوايتهم محل اهتمام ورعاية وأولوية تنموية لتمكين وتطوير قدراتهم للوصول إلى جيل رقمي واعد ينافس عالمياً. ضيوفنا الأعزاء، أخيراً أتوجه بالشكر لشركائنا في المجلس على جهودهم لتنمية مجال الألعاب الإلكترونية وشركتهم معنا في هذه الفعالية، والتي سيكون لها الأثر البالغ في توفير فرص رائعة لاستشراف تصورات جديدة ومبتكرة حول دور قطاع الألعاب في تحقيق العديد من المكاسب وتعزيز مكانة المملكة في هذا القطاع. كما لا يفوتني أيضاً شكر معالي مدير جامعة الإمام على استضافته لهذه الفعالية، ومتمنين للجميع قضاء أيام ممتعة إن شاء الله في الثلاث أيام القادمة، وشكراً جزيلاً. شكراً معاليكم على هذه الكلمة الملهمة، وشكراً على استعراضكم الكثير من الأرقام اللي من جد تحسسنا أنه في مستقبل عظيم جاي في هذا القطاع. الآن يسعدنا أن ندعو الأستاذ تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لإلقاء كلمته. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بكم جميعاً، ويسعدني أن أكون معكم اليوم في حدث Ignite the Game، الحدث الذي نسعى من خلاله بأن نمكن وندعم قطاع المستقبل، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي يأتي نتيجة تعاون العديد من الجهات، وعلى رأسهم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. منذ القدم والألعاب تشكل جزء كبير من ثقافة وموروث الشعوب، وتساهم في تطوير العلاقات الاجتماعية والقدرات العقلية والجسدية. وأتت الألعاب الإلكترونية لتكمل هذا، وبعد أن كانت للتسلية توسعت لتصبح ناقل للمعرفة والثقافات والتاريخ، وأصبحت استثمار حقيقي يقود قطاع ترفيه المحتوى والتعليم الحديث. والمملكة تشهد نمو كبير في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك لاهتمام حكومتنا الرشيدة في القطاع، بدءاً من تطوير البنية التحتية ووصولاً للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والتي تهدف بأن تكون الرياض هي مركز اللعبة. وهذا الاهتمام يأتي من سعي المملكة لدعم وتمكين المهتمين في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، فمجتمع الألعاب الإلكترونية يشكل ثلثين سكان المملكة العربية السعودية. والقطاع اليوم أصبح أكبر من مجرد هواية وتسلية، بل أصبح استثمار حقيقي يساهم في الاقتصاد الوطني. فبحلول 2030 سيشارك القطاع ب50 مليار ريال كناتج محلي، بالإضافة إلى 39 ألف وظيفة. وتأتي مبادرة Ignite مجلس المحتوى الرقمي بمشاركة 20 جهة لدعم وتمكين صناعة محتوى محلي يناسب المجتمع، وتقديم ألعاب إلكترونية تحاكي موروثنا وثقافتنا الغنية.
وبحمد الله خلال الأعوام الماضية استطاعت الرياضات الإلكترونية في المملكة تقديم الكثير. على سبيل المثال موسم الجيمرز، الحدث الأكبر للرياضات الإلكترونية عالميا، وموسم وحدث لاعبون بلا حدود هو الحدث الأكبر عالميا كحدث خيري يحاكي الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي ندرب فيها ونمكن جميع المهتمين في مجال الرياضات الإلكترونية كاللاعبين والإداريين والحكام لنصنع جيل سعودي يقود قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي. ومن خلال هذه الثلاثة أيام القادمة نتشوق لرؤية مخرجات الحوارات والفعاليات الثمينة والتي تشكل منصة ليبرز المجتمع مواهبه التي تقوم عليها طموح المملكة. وفي الختام نتمنى لكم التوفيق ونشكركم على الحضور، وشكرا جزيلا لكم. شكرا استاذ تركي، ونبارك لكم هالنجاحات الرائعه على الاتحاد، وايضا ختام موسم الجيمرز نشاط عظيم رائع وتفاعل مذهل. يمكن نسمع جزء من الاحاديث الجانبيه اللي تحدث حولنا، هذا الاهتمام المذهل من الشباب في هذا القطاع وهذا المجال. دون ادنى شك شراكات من اجل جعل المركز المملكه العربيه السعوديه مركز عالمي والاول من نوعه والمتفرد في مبادراته في مجال الالعاب والرياضات الالكترونيه. اليوم تعقد شراكه باذن الله بتواجدكم معنا، هي اتفاقيه لها ابعاد ايجابيه طويله المدى لتوفير فرص عديده في هذا المجال في المملكه. الاتفاقيه هي اتفاقيه اطاريه بين وزاره الاستثمار وشركه ارتيسان ستوديوز لانشاء استوديو متخصص في تطوير العاب تقمص الادوار RPG ثنائيه الابعاد بقيمه 36 مليون دولار في المملكه بعد تواجدها العالمي في كندا وفرنسا. والآن يسعدنا أن ندعو إلى المسرح سعادة المهندس صالح الخبتي وكيل وزارة الاستثمار العمليات الاستثمارية، ومستر ماريو ريزو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لارتيزان ستوديوز. إذن حضورنا الكريم، هذه هي الاتفاقية الإطارية ما بين وزارة الاستثمار وشركة ارتيسان ستوديوز لإنشاء استوديو متخصص في تطوير ألعاب تقمص الأدوار RPG ثنائية الأبعاد بقيمة 36 مليون دولار في المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا، ألف مبروك لكم ألف وبإذن مبروك. الله أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. يعافيك. ومن الأمور محمد اليوم اللي قاعدين نحتفل فيها وحضورنا الكريم، نحتفل سوياً بما حققته مبادرة سكول أوف جيمنج بالأكاديمية السعودية الرقمية.
هو هذا الجهد هو جزء من جهود عظيمة رائعة كبيرة من أجل دعم المواهب، تنمية مهاراتهم، وخلق جيل قادر على صناعة الألعاب وأيضا على التنافس فيها بشكل كبير. صحيح. طبعا لما نتكلم عن ما تم تقديمه يا محمد في معسكرات همة الرقمية تحديدا، واللي يحصل المتدربين فيها على المعرفة اللازمة وأيضا الممارسة في إتقان تصميم وتطوير وبرمجة الألعاب الإلكترونية، ولمدة تصل إلى 4 أشهر من التدريب المكثف. تم تخريج 189 متدرب خلال الفترة الماضية، تم تدريب أكثر من 70 شاب وشابة خلال هذا العام. خلونا نشوف هذا الفيديو ليلخص بعض الأرقام وليس كل شيء عن المعسكرات التدريبية التي حدثت. You are on your own. Well, soldier, you aren't a complete waste of space after all. Very brave of you. I fear we will be in need of your assistance. Heartless demons! They didn't leave any of the poor people alive. This is Lot. He's no hero of the race, but he did indeed slay the damned beast. Found! Stay vigilant. I have a feeling there's more where that came from. And I don't plan on dragging... Once upon a time, a humble village was bedeviled by an evil witch. She brought misery and disruption to those families' lives, but unknown to all she lived among them. Between the village children was little Daisy, a spoiled child who consistently brought trouble upon her father. One stormy night, her stepmother offered her a drink, insisting it will rid her of all her misfortune. حضورنا الكريم، هؤلاء هم جزء من الخريجين لمعسكرات الألعاب في الأكاديمية السعودية الرقمية. تحية إضافية بعد إذنكم. تحية قوية نسمع لو سمحتوا. والآن ندعو معالي النائب هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، معالي الدكتور أحمد العامري رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعادة الأستاذ تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، سعادة الدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعادة الأستاذ إبراهيم الناصر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل، سعادة المهندس صالح الخبتي وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، ليأخذون صورة تذكارية مع الخريجين.
تم تخريج 189 متدرب خلال الفترة الماضية، تدريب أكثر من 70 شاب وشابة خلال هذا العام. تحية أخرى لهذه الصورة الجماعية التي تجمع خريجي معسكرات الألعاب صحيح في الأكاديمية. ألف مبروك، وعقبال ما نبارك لأعداد أكبر وأكبر. المبادرات مستمرة والفرص مستمرة والمواهب تكبر وتكثر في المملكة العربية السعودية. شكرا أصحاب المعالي والسعادة، شكرا لكم حضرات الخريجين، ويعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم التوفيق. ما عليك. طبعا أول ما تكلمنا أنا ومحمد وبدينا نخطط ونكتب الأجندة لهذه الفعالية، قال لي تغريد لو سمحتي، صحيح. ترى أنا خبير في الألعاب حقيقة. أنا لو سمحتي يعني مستويات مختلفة بيني وبينك في موضوع جداً. الألعاب، فممكن لو سمحت تعطينا تقول لنا وش خبراتك في هذا المجال. يعني بس خلينا نسوي إحصائية سريعة. مين مواليد 2000؟ خلينا نشوف بس. لا ترفع إيدك أنت. طيب لا ايش قصدي؟ طيب مواليد 2000 مسيكم بالخير. انا اللي كنت اعطيكم اليد الخربانه عشان تلعبون ولا العب اليد الحقيقيه. عالم الفيديو جيمز كان جزء حقيقي من قصتي، واشعر بالانتماء الكبير له. بدايه كل ما افعله في حياتي كان كتابه مراجعات الالعاب ايام فول اوت اللي يتذكرها منكم وخبراء الالعاب، المنتديات حقت الالعاب والتحديات اللي كانت وقت كول اوف ديوتي في اول اجزائه، كانت جزء من تجربتي للاطلاع على العالم، للتعرف على الأصدقاء، للاستمتاع بوقت، وأيضا الشعور بقيمة التحدي والفوز. كانت عندنا دائما رغبة في أن نكون نجوم في هذاك الوقت في هذا المجال، بطولات على مستوى مختلف إقليمي ومحلي. حتى وصل بهذا الارتباط أن واحد من أول الأشياء سويتها في حياتي كان مقهى فيديو جيمز. طبعا فشل ذريع جدا، الفرص لم تكون بهذا الترتيب الموجود حاليا، لكن الرائع أنها ما زال جزء من انتمائي الشخصي لكل هذا العامل الموجود إلى أمس. وأنا أعتبر الفيديو جيمز هي وسيلتي للاستمتاع بوقتي، للابتعاد عن الأشياء المعتادة. وإلى تقريبا قبل ساعتين ثلاث وأنا أتعرف على صناع الألعاب الموجودين، وأنا قاعد أقول قد يكون يوم من الأيام لي فرصة للاستثمار في لعبة يكون لي فيها شيء، واعتقد الان الفرص المتاحه عظيمه جدا. تأكيد، يعني احنا لما نتكلم عن المستقبل في هذا المجال ما صار في اي نوع من انواع الحدود، يعني اصبحنا الان ممكن الواحد يتخيل انه يسوي اي لعبه وباي بادجت حتى، وكل الاشياء اللي كان يحلم انها تصير واقع راح تصير باذن الله بوجود فعاليات مثل هذه. فعاليات تجمعك بخبراء مختلفين، بمستثمرين ايضا مستعدين انهم هم يعطوك من وقتهم وايضا من خبراتهم الاستثماريه وفلوسهم هذا اهم شيء. وفلوسهم. طيب خلينا نسوي احصائيه سريعه، نبغى نشوف اللي صانع العاب يرفع ايده، مصمم مبرمج يشتغل على لعبه ممتاز. طيب خلينا نشوف اللي يعتبر نفسه محترف في الفيديو جيمز، محترف العاب، يور كرييتور اوف جيمز. اوكي واو ما شاء الله. مين محترفين الرياضات الالكترونيه؟ ترى في بلاي ستيشن وفي فيفا، اذا كنت نقدر نثبت حقيقه كلامك والدعاء. طيب شباب المايكات لا wait no we're just like raising our hands. Yeah, that's it. Thank you so much. Welcome to Ignite the Game. I hope you will enjoy the show. مايكات شباب منظمين ممتاز. ودنا نشوف مين صنع الألعاب، بس واحد يرفع يده. صانع ألعاب، بس تعطينا أحد من الشباب هنا ودنا نعرف عن القصة، متى جاتك الفكرة، وش اللعبة. الاسم الكريم مصعب المالكي. تشغلونا بس المايك، تفضل. واضح؟ الصوت بس. واضح يا مصعب. مصعب المالكي، شركة سبويلز. يمكن بعد ساعة بيكون عندي على الستيج الثاني قصة أنت جاي تروج للستيج الثاني قدامنا. أنت حطيتني اون ذا سبوت محمد. البداية أبي بس تقول لي عن مستقبل الألعاب مصعب، كيف تشوفها الآن في السعودية؟ جود كويستشن. مستقبل واعد، يكفي الاستراتيجية اليوم، وجود الاستراتيجية أهدافها 250 شركة ب 2030، واعتقد انه اليوم
عدد الشركات اللي موجودة هنا جالس تثبت قديش قاعدين ننمو بشكل كبير. المستقبل واعد، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا هي إحدى أعلى الأسواق خلينا نقول نمواً. الشرق الأوسط هو أعلاهم. الاستهلاك هنا عالي جداً، فمن الضروري إنه يكون الاستهلاك للمنتج المحلي. عظيم، شكرا مصعب، جميل. شكرا جزيلا. شكرا لك. أنا بس في المايك هناك. raise your hand. Just give them the mic. I am يعني really excited to hear. Just give them the mic. please. عطهم المايك ورا. متحمسين تغريد بس خلينا نشوف. أي. Hi. English, Arabic. Sorry, I don't think I speak Arabic, but I can speak English. What's great. your name? My name is Jeff. I've worked in the game industry. I've worked in the game industry for 25 years. I'm also an esports champion in Clash Royale. Wow. First World Championship, number 3. And I'm a founder of a gaming company in China called iDream Sky, which is listed in Hong Kong Lisco. Amazing. Thank you for being here. I want you to compete with Muhammad to test who's better. Okay? We can absolutely have Yes. an esport Who game. will win? Maybe Muhammad will win. We'll see. You will make Thank a you so Saudi much. record. Thank you so. طبعا واضح انها هي مبتعثة، انا لا، واضح من اللغة. عجزت Thank you الاكسنت so كذا. much. Thank you. مستقبل قطاع الالعاب، هذه هي عنوان الجلسة القادمة. تغريد لك المسرح ولضيوفك، تفضلي. شكرا لك محمد. مستقبل الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، هذا هو عنوان جلستنا القادمة. وأتشرف بدعوة سعادة الأستاذ إبراهيم الناصر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل، والأستاذ تركي الفوزان الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، تفضلوا، والدكتور عبد اللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. ونبغى نسمع تحية قوية جدا. تفضلوا. تفضل. الله يعافيك. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم. أنا كوني جاية من مجال الصحافة، مجال الإعلام، أحب أهنيكم على هذه المبادرات الجميلة، على هذه الأرقام اللي إحنا كنا باختلاف مجالاتنا ما كنا نتخيل إنه إحنا ممكن نوصل لها، فيعطيكم ألف عافية. في البداية أنا ودي أتكلم عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووجهة نظرها بهذا السوق، سوق الألعاب. ليش برأيك اليوم سعادة الأستاذ إبراهيم تشوف إنه سوق الألعاب الإلكترونية هو يعتبر سوق جاذب عالمياً، وش الفرص الحالية المتاحة لنا هنا في السعودية؟ أول شيء مساكم الله بالخير جميعاً، حياكم الله. أتمنى أول شيء إنه قضاء ليلة ممتعة لجميع الحاضرين، ويعطيكم العافية إن شاء الله أنها تكون ليلة فيها فوائد للجميع. أنا أعتقد تقييم أي نشاط يمكن يرتبط في 3 أشياء: حجم هذا النشاط، نسبة الأرباح فيه، وعدد المستفيدين منه أو مستخدمينه. أعتقد يعني ذكرت بعض المعلومات سابقاً عن نسبة أرباح مجال الألعاب الإلكترونية وصلت تقريباً في عام 2021 إلى أكثر من 214 مليار دولار تقريباً. والجميل فيها أن في نسبة تزايد بنسبة 15%، هذا متوقع إلى 2026. ومن الجانب الآخر يمكن موضوع عدد المستخدمين دولياً تقريباً وصل إلى 3 مليار مستخدم. بالمقارنة في السوق المحلي تقريباً في حجم هذا القطاع وصل إلى 1 مليار دولار، ويعتبر من أكثر 15 سوق استهلاكي محلياً. فكل هذه الجوانب يمكن تبين أهمية هذا المجال والتركيز عليه، سواء حالياً من ناحية الاستثمارات اللي أعلن عنها أو من ناحية الاستثمارات المستقبلية. صحيح، وهذا أيضاً يقودني موضوع الأهمية في السوق العالمي والسوق المحلي تحديداً. لسؤالي لك أستاذ تركي، يعني من الضروري جداً أنه عشان نحس بقيمة هالأرقام يكون في فعاليات مستمرة على مدى العام. نتكلم عن أندية تجمع هؤلاء المبدعين في هذا المجال، على أيضاً هذه الفعاليات اللي تجعلهم على تواصل مع غيرهم من اللاعبين في أماكن مختلفة من حول العالم. فلو تكلمنا في البداية عن برامج الدعم الخاصة بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وش برنامج دعم الأندية تحديداً، إذا ممكن تعطينا لمحة عنه؟ صحيح، أول شيء يعطيك العافية تغريد، ويعطيكم العافية جميعاً مرة ثانية.
اليوم لو نتكلم عن يعني قطاع الرياضات الإلكترونية والألعاب الإلكترونية، نتكلم عن عدد المبادرات اللي موجودة فيه، نتكلم عن حراك حقيقي، حراك جاد جدا للريادة على مستوى القطاع عالميا. واحدة من المبادرات اللي موجودة هي دعم الأندية. اليوم لو نشوف الإيكو سيستم الخاص بالرياضات الإلكترونية، نلقى أنه الأندية واحدة من أهم العوامل. عالميا عدد الأندية جدا كبير، ولكن حالتها دائما ما هي مستقرة. نلقى أندية تطلع، نلقى أندية تفلس، وممكن يعني معانا في الجمهور عدد كبير من ملاك الأندية ولا من لاعبين. التحدي هذا اللي موجود وعدم استقرار الأندية أعطانا حافز أننا نحل ثغرة أو جاب موجود في الإيكو سيستم بشكل كامل عن طريق مبادرة اسمها دعم الأندية. فإحنا ندعم الأندية مقابل أنه يشاركون في بطولات وفعاليات معينة خلال السنة، مقابل أنهم يبادرون ب يعني أنه يكون يشتغلون بطريقة مؤسساتية ندعمهم الأندية أنها تكون أكثر نضوجاً، تنوع مصادر دخلها وتكون مستقرة وتنمو مع الوقت إلين توصل لمرحلة أنها تكون independent، ما تحتاج دعم وتقدر تنطلق الحالة. جميلة هذا التكامل أو هذا التكامل في هذه الرؤية اللي حطيتوها لهذه الرياضة المهمة جدا واللي لها طبعا مستقبل بشكل عالمي، نتكلم مش بس إقليمي ولا محلي. هذا كله الإنجازات والأرقام الضخمة بالتأكيد دكتور عبد اللطيف تحتاج كثير من التنظيف، يعني لازم يكون هنالك الكثير من التنظيم من قبلكم لكل هذا المحتوى المرئي، وأيضا عملية فسح الألعاب الإلكترونية. فلو اليوم الأشخاص منهم كثير من الموجودين معانا اليوم صناع للألعاب أو ممكن يكونوا صناع مستقبليين للألعاب الإلكترونية، وش الآلية اللي لازم هم يمشون عليها عشان يقدرون يأخذون منكم الفسح أو يقدرون يأخذون منكم الأبروفل أنه لعبتهم تقدر يوم من الأيام تكون في السوق المحلي؟ الله يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا على مثل الايفنتس هذه اللي تجمعنا حقيقة كمنظمين مع صناع المحتوى وصناع الألعاب. الاجتماع وأننا نكون مطلعين وهم مطلعين على التنظيمات اللي موجودة بيشيل كثير من التساؤلات وحتى الخوف اللي يكون عند الصناع من حتى دخول القطاع نفسه. دائما ترتبط كلمة تنظيم بالمنع ويجي منها خوف، لكن حقيقة إذا كنا بنشوف الهيئة أو هيئة تنظيم الإعلام مش قاعدة تسوي. هيئة تنظيم الإعلام مثل ما عندها أدوار تنظيمية وأدوار مراقبة الالتزام، عندها أدوار تمكينية كبيرة. الثلاثة بيلرز هذه لازم أنها تكون شغالة مع بعض، لأنه إذا كان فيه دائما وأبدا التنظيم إذا صار شديد فأنا فقدت جزء كبير من السوق، مثل اللي كان موجود عندنا أو حاليا موجود عندنا، اللي حتى الزملاء قاعدين يساعدونا في أننا الزملاء قاعدين يحاولوننا في أننا نتخطاه من التسريب اللي صار في السوق في سوق الألعاب الإلكترونية. فالهيئة دائما وأبدا تحاول أنها تجدد التنظيمات اللي موجودة عندها بحيث أنها تستوعب السوق وتصنع سوق محلي بإمكانه أنه يسند الاقتصاد السعودي. ردا على سؤالك ما هي التنظيمات اللي موجودة عندنا، احنا طبعا في عندنا الجزئيتين، واحدة منها خاصة بفسح الألعاب. فسح الألعاب هي إعطاء رخصة للعبة اللي تباع في السوق السعودي مرتبطة بالتصنيف العمري. التصنيف العمري هو مراقبة اللعبة، الاطلاع على محتواها. في عندنا وظيفة صدقوا ولا تصدقون مراقب الألعاب ياخذ اللعبة كلها من أولها إلى آخرها بكل مراحلها بكل المسارات اللي موجودة فيها، يطلع إذا كان فيها أي شيء مخالف للمحتوى. كثير من الأحيان نكون نجلس مع المصممين أو مع الديزاينرز حقين اللعبة، إذا كان في أي خلنا نقول محظورات إعلامية موجودة في اللعبة نتفق إحنا وياهم كيف أننا ممكن نزيلها من النسخة السعودية
بدون ما يكون في تأثير على الاكسبيرينس، الهول اكسبيرينس اللي ياخذها اللاعب. الحمد لله ما صارت خلال السنة الماضية كلها. لو جينا اطلعنا على ما ادري كم وش تسمونها، لكن القائمه حقت البيلبورد حقت الالعاب الالكترونيه حقت امازون في يو اس كلها كانت مفسوحه عندنا في السعوديه. ما كان في ولا لعبه ما فسحناها ومنعناها، لكن بالابروبريت ايج ريتنج حق السعوديه اللي هو يختلف قليلا عن الايج ريتنج اللي موجود حول العالم. طب يعني دكتور عبد اللطيف، تقريبا كم المده اللي ياخذها الواحد عشان ياخذ هذا الابروفل؟ احنا من اسرع الدول في اصدار الايج ريتنج. بعض الدول تاخذ لها بالاشهر، احنا بالاسابيع. ونبدا حتى مع المطورين قبل الوقت المحدد للفسح بوقت طويل. الهدف منه أنه في الفترة الأخيرة اكتشفنا أن المشكلة اللي موجودة اللي تمنع من وصول الألعاب للسعودية، خلنا نقول أنه عدم فهمهم للكلتشر حقنا. وكانوا الزملاء جايين الأسبوع الماضي واتفقنا احنا وياهم أننا بندعي كبريات الشركات المصممين اللي موجودين خليهم يعيشون الكلتشر في السعودية. خليهم يحسوا ان الاشياء اللي احنا نتحسس منها واللي موجوده عندنا كمحظورات اعلاميه ايش السبب فيها؟ ليش احنا بعض الاحيان عندنا يعني انتقادات لبعض الاشياء اللي موجوده في الالعاب ونطلب ازالتها؟ لانهم اذا فهموا هالشيء ذا، الكاستمر بيس اللي موجوده في السعوديه كبيره جدا، هم ما يبغوا يخسروها اكيد بخسارتهم او بعدم فسح لعبه او اي شيء. فاذا عاشوا الديزاينرز حقين اللعبه، لان اكبر المشاكل اللي تجينا اصلا مو من الشركه نفسها، من الديزاينرز عندهم their own way of thinking when it comes. بعض الاحيان يرفضون بعض التعديلات. صحيح. فاذا عاشوا معنا عرفوا الكلتشر السعودي، نتوقع انه بيكون فيه تجاوب اكبر. واللي نتمناه انه يكون ما بين الحضور وما بين اللي شفناهم اليوم، ان الديزاينرز يكونون من ابنائنا وبناتنا ان شاء الله، اللي بياخذون الكلتشر السعودي وينقلون ان شاء الله للدول الاخرى، ونسوي كذا غزو سعودي للسوق العالمي للالعاب ان شاء الله باذن الله الالكترونيه. هذا الشيء جدا جميل وجانب مشرق من هذا المجال، مجال صناعه او ترويج وتعزيز ثقافه صناعه الالعاب الالكترونيه عندنا في المملكه. اليوم لو سالتك انا يعني أستاذ إبراهيم عن موضوع التحديات اللي ممكن تكون موجودة لرواد صناع مستثمرين هذا القطاع. ممتاز. أنا أعتقد ما في أي قطاع سواء حالي أو جديد ما في تحديات. السؤال ممكن يكون هل هذه التحديات قابلة أنها تنحل ومتى تنحل؟ لأنه كل ما تأخرنا كل ما الاستثمارات والتأثير على الوظائف وعلى الناتج المحلي الإجمالي راح يتأخر فيها. أنا أعتقد أن المجال يعتبر جديد نوعا ما، ويمكن لو بلخص التحديات بخليها في 4 اتجاهات. ممكن أول شيء وهو واضح أتوقع للجميع أنه ندرة المواهب المحلية، وأنا أعتقد أنه هذا شيء طبيعي، يعني نشاط جديد أكيد أنه ما فيه talent availability ممكن تقابله في الجانب الآخر. طيب كيف ممكن نحل هالتحدي هذا؟ في نقطة دائما إذا قلناها ممكن أنها تنوخذ بالمفهوم البسيط اللي هو أنا دائما نبدأ في موضوع رفع الوعي. رفع الوعي مو أنه نقول والله ترى مجال الألعاب زين، لا، احنا نبغى نوضح وش في مجال الألعاب، كيف ممكن يكون نشاط اقتصادي، كيف ممكن يؤثر على الجوبز، كيف أنه اللاعب ينتقل من موضوع لاعب هاوي في بيتهم إلى لاعب محترف يشارك بجوائز عالمية ومسابقات. ممكن الجانب الثاني والتحدي الثاني هو موضوع الاستديوهات. الاستديوهات هي طبعا أدوات تستخدم أو مكان يجمع مطورين الألعاب لأنهم يطورون ألعابهم. طيب هل الاستديوهات هذه موجودة الآن؟ موجودة ولكن نادرة جدا. طيب كيف ممكن أن نعوض النقطة هذه؟ احنا اشتغلنا مع شركائنا يمكن في القطاع الخاص والقطاع الحكومي برضو على يعني إطلاق بعض المبادرات في مسرعات وحاضنات الأعمال. هذه ممكن نغطي فيها برضو الجاب هذا. النقطة الثالثة هي موضوع ندرة الاستثمارات. الاستثمارات هنا عشان بس ما نفهم غلط هنا قسمين، في قسم استثمارات جريئة
وفي استثمارات مباشرة. الاستثمارات الجريئة، أنا قبل يومين كنت أشوف عدد الشركات السعودية في مجال الألعاب الإلكترونية اللي حصلت على استثمارات جريئة عددها 13 فقط. 13 يعتبر رقم يعني قليل جدا مقارنة في مجالات أخرى في السعودية. الجانب الآخر يمكن يكون في موضوع الاستثمارات المباشرة. صندوق الاستثمارات العامة أعلن عن شركة سافي والشركات التابعة له، في استحواذات صارت على شركة ناينتندو. أنا أتوقع هذه البداية فقط. الجانب الأخير يمكن اللي هو الناحية العلمية. أجين الموضوع النشاط جديد، فما نتوقع أنه يكون في تخصص جامعي خاص بالألعاب الإلكترونية، ولكن نتوقع أنه يكون في مقررات، أنشطة لا صفية، تعليم مبكر ممكن يحفز هالموضوع هذا من الأطفال إلين مرحلة التعليم العالي. جميل، لخصت لنا كل التحديات، والجميل أيضاً إنه في عندنا جهات قاعدة تشوف التحديات هذه وتحاول إنها تقللها وتحسن فيها، وهنا كمان يجي دور الاتحاد. يعني نقطتك الأولى اللي ذكرتها أستاذ إبراهيم، موضوع تنمية المواهب، أعتقد أنه أنتم قطعتوا شوط مرة كبير يعني أستاذ تركي في هذا الموضوع. اليوم إحنا نتكلم عن أكاديميات قاعدة تصير، احكي لنا شوي عن هذا الموضوع، احكي لنا كمان عن إقبال السعوديين والسعوديات أنهم يتعلموا، يعني مش بس أنه والله يكونوا في ناس أوريدي عندهم الموهبة، لا ممكن يبدأوا من الصفر لأنه بس عندهم هدف وأمل أنهم يوم من الأيام يكونوا مبدعين في هالمجال. يعني تغريد، خليني بقول لك واحدة من أجمل المشاكل اللي موجودة عندنا بالاتحاد. عندنا مشكلة أننا مجرد نعلن عن أي فعالية، سواء بطولة أو دورة أو فعالية أو حتى ورشة عمل، تكون سولد اوت خلال دقائق. واو. حجم المجتمع وحجم الطلب الخاص على الجيمينج أكبر من ما نتوقع بكثير، وأكبر من ما احنا مستوعبين. وهذا بيرجعني على موضوع، إذا تسمحين لي، أنه لو نشوف الصورة الأكبر. اليوم احنا عندنا استراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية. ليش عندنا استراتيجية وطنية؟ ليش الاهتمام من الحكومة على قطاع زي قطاع الجيمينج، وفي ناس تقول أنه في قطاعات أهم وأولى؟ الفكرة أنه لو نشوف عدد الممارسين، يعني معالي قالها بكلمة أنه ثلثين المجتمع، ثلثين السعوديين جيمرز. عدد الساعات اللي قاعدين يقضونها على الفيديو جيمز رقم مرعب يوميا. فالساعات هذه اللي موجودة واللي الناس قاعدة تلعبها اوريدي، هذه تعتبر هدر. فوجود الاستراتيجية الوطنية هدفها أنها تروح للهدر هذا وتحوله إلى استثمار حقيقي. كيف نستفيد من عدد الساعات المهول هذا؟ كيف نستفيد من الطاقات هذه؟ كيف نستفيد من الناس اللي قاعدة تصرف مختلف أعمارهم، مختلف تخصصاتهم؟ والفيديو جيمز أتراكتيف بطريقة يعني توصل للإدمان. فكيف أنا يعني طلع مصطلح جديد اللي هو جيميفيكيشن. أول كان التحدي انه كيف اخلي الاكسبيرينس حقت اي شغله اقصر واسهل. اليوم لا، how to gamify the experience، كيف اخليها ممتعه، كيف اخليها انتراكتيف، كيف اخليها جميله. فاليوم في علوم وفي تجارب قاعد تطلع من الفيديو جيمز وقاعده تتاثر وبينج امبلمنتد على قطاعات مره ثانيه. ارجع لموضوع الاكاديمي، بعد ما قلت لك انه مشاكلنا جميله والطلب عليها مره عالي وطاقتنا الاستيعابيه، التحدي دائما عندنا كيف نرفع الكباسيتي. الاكاديمي عندنا مجموعه كورسات، في كورسات خاصه تقنيه انه كيف تصبح بروفيشنال اي سبورت بلاير، وفي كورسات لا تحاكي الايكو سيستم، للحكم، للاداري، للكوتش، كابتن، كيف يكون كابتن واختار اللاعبين وكذا. عندنا كالندر طول السنة، عندنا كورسات طول السنة، عندنا أكثر من فعالية. يعني قاعدين نحاول نقدم، يعني نخدم المجتمع قد ما نقدر بالكباسيتي اللي موجودة. ولكن والجميل في الموضوع أنه مخرجات الكورسات هذه قاعدين يتوظفون في الإيكو سيستم بشكل مباشر. خلال 3 شهور، خلال 6 شهور نلقى ناس دخلت كورس معين وتوظفت، سواء لاعب سجل بطريقة محترفة كلاعب في فريق، أو مدرب، أو إداري، أو حكم، أو وهكذا.
مرة جميل. جميلة هذه المبادرات اللي فيها استدامة أيضا، يعني تحس أنها هي كثير منها يصير منه أجزاء والناس تتنافس. يعني ممكن الواحد يحس أنه كان في دفعة سابقة ويصير يدعو الناس اللي حوالينه من محبين وهواة هذا المجال أنهم أيضا يتخصصوا ويجربوا كل هذه المبادرات. دكتور عبد اللطيف، حنا لو تكلمنا اليوم عن أبرز التحديات اللي بتواجهونها في الهيئة غير موضوع الفسح، يعني لو في أمور ثانية. أنا استوقفتني نقطة ذكرتها، أنه قلت حنا نقعد مع صانع الألعاب اللعبة نفسها ويصير في one to one communication، الواحد يقدر يفهم وش النقطة اللي قاعد يحاول يوصلها، أو أنتوا ليش رفضتوا هذا الشيء وليش قلتوا أنه لا لازم يتعدل أو يتضبط. فهل هذا الشيء يصير دائما؟ وش أبرز التحديات اللي ممكن تواجهونها في هذا المجال؟ يصير بشكل مو دائم، لكنه في حالة أنه كان في حاجة لبعض التعديلات. بعض التعديلات تحتاج أنك تتواصل مع الموزع، بعض الأحيان مع الاستوديو نفسه، بعض الأحيان مع الديزاينر نفسه، لأنه أنت تحاولين أنك تقنعينه بإزالة جزء من اللعبة أو إزالة أو تغييرات معينة. بعض الاستديوز تكون جدا متفاعلة معنا ويسمحون فيها، بعض الأحيان لا، نصل إلى كومبرومايز بيننا وبينهم. الصعوبة اللي موجودة عندنا هي ليس فقط في الرقابة أني أحصل شيء مثلا عليه ملاحظة إعلامية وأني أطالب بإزالته. الصعوبة اللي موجودة عندنا أنه كيف أزيله بدون ما أفسد المتعة على اللاعب. وهذه ترى حتى مين فقط هنا، حتى في السينما عندنا نفس الشيء، أنه كيف أني مثلا أزيل مقطع بدون ما أغير في الكونتكست حق الفيلم. لذلك أحد الملاحظات أنه سواء على السينما وحتى في الألعاب، الكت السعودي ترى هو الكت المعتمد في دول الخليج. لأنه إحنا يعني عندنا نبذل فيه شوية جهد على أساس أنه يطلع بشكل مناسب للمتلقي. الصعوبات الأخرى تكمن في كيف أننا نوصل أو بعض الأحيان بعض الألعاب على سبيل المثال اختلاف الايج ريتنج بيننا وبين دول العالم. هذه طبعا الحين احنا نتعامل معها بأننا في منظمة دولية اسمها IARC، إن شاء الله أنه قريبا بننضم لها. هذه نحط فيها احنا المعايير العمرية الخاصة فينا، ويصير الفسح شبه ذاتي من نفس الموزع، بحيث أنه يبدأ في أو هو اللي يعطي الفسح ويعطي الإيج ريتنج لنفسه، على أساس أنه حتى نسرع من طرح الألعاب للسوق. ساعدتنا بشكل كبير أننا قعدنا في أكثر من وركشوب مع المطورين نفسهم، على أساس أننا نعطيهم الإيج ريتنج وش المحظورات اللي موجودة عندنا. في عندنا مجموعة محظورات قلنا لهم هذه لا تقربونها، هذه لا، هذه ممكن نتكلم فيها. فبدأ في بيننا وبينهم نوع من التفاهم على وش الأشياء المسموحة والأشياء الغير مسموحة. مهم جدا هذا الاهتمام بالتفاصيل، وأيضا مهم يعني معالجة أو محاولة تحسين كل لعبة على حدة أو كل مشروع على حدة، فهذا شيء جدا مهم. يعني أنا كنت أتمنى يكون عندي وقت أطول، لأنه هذه الجلسة جدا محفزة وجميلة، لكن أبغى أختم بسؤال لك أستاذ إبراهيم. لو تكلمنا اليوم عن توجهكم المستقبلي للمبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية تحديداً. طيب، أنا أعتقد أن السؤال هذا أبجاوب نيابة عن زملائي، لأن كلنا هدفنا واحد وعارفين إحنا وين رايحين. وذكروها الزملاء في كلماتهم. الهدف أنه تكون المملكة هي مركز اللعبة في عام 2030. السؤال اللي بيجي على طول، طيب كيف ممكن نصل الرقم هذا؟ أنا بقول بعض الأهداف أو المستهدفات أو الKPIs اللي ممكن إحنا اللي شغالين عليها أن نوصل للهدف هذا. أول هدف أنه يكون في 250 شركة محليا في هذا المجال، سواء كانت شركات منشأة في السعودية أو مستقطبة من الخارج. الشغلة الثانية واللي هي موضوع اللاعبين المحترفين، أن نكون من أفضل 3 دول عالميا. وأنا ودي هنا صراحة، يمكن زملائي في الاتحاد being so humble صراحة، في موسم الجيمرز
يعني معليش بقول لكم رأيي أنا بعمري هذا. أنا بعد ما دخلت الموسم مع البوابة كنت أقول للزملاء اللي في الاتحاد هل you are faking this ولا لا؟ لأن اللي شفته هنا ما كنت متخيل إنه في ناس تعشق هذا المجال بهالشكل. يعني شيء ما أقدر يعني أصوره لكم صراحة، لأنه الناس إذا شافت اللاعب تتعامل معه كلاعب محترف زي بيليه، زي مارادونا. المسابقات اللي تصير هناك، الجمهور اللي موجود معليش يعني زي جمهور الهلال والنصر. أنا ما كنت متخيل الموضوع هذا نهائيا. الزملاء قعدوا شهرين يوميا فل المكان. وبعدين الأغرب الفئة العمرية، كنت أتوقع أنه لا أنا جاي مع عيالي، فكنت في ناس لا محبين أكبر مني موجودين، فأصبح الموضوع مش هو الآن صار محترفين. فإن شاء الله نكون من ضمن الثلاث دول هذه. طبعا آخر شيء ممكن يكون اللي هو الألعاب المحلية المنتجة هنا. الهدف أنه يكون فيه 20 لعبة من ضمن أفضل 300 لعبة دولية إن شاء الله. فيمكن هذه الثلاث أشياء هي اللي يعني موست تف تارجت اللي المفروض ان احنا نشتغل عليها وشغالين عليها اوريدي مع الزملاء ومع شركاء في القطاع الخاص برضه. تأكيد مستقبل هذا القطاع راح يكون دائما مشرق بوجودكم، وجود هذه الجهود وهذه الرؤى اللي كلنا نفخر فيها من مختلف انتماءاتنا، مختلف مجالاتنا. احنا جدا فخورين فيكم، يعطيكم الف عافيه. نبغى نسمع كذا تحيه كبيره لضيوفنا في هذه الجلسه، استاذ ابراهيم الناصر، استاذ تركي الفوزان، والدكتور عبد اللطيف العبد اللطيف. شكرا جزيلا على وقتكم، شكرا لك. شكل محمد راح يلعب يحمي. معليش بس زلدة. ايوه كملت 250 ساعة وباقي لي شوي. ما شاء الله. شكرا جزيلا تغريد، جلسة رائعة، حديث رائع عن مستقبل والفرص في هذا القطاع، واعتقد ان امام فرص عظيمة جدا، والمبادرين دائما في اي قطاع جديد له هذه النهضة دائما لهم النصيب الاكبر من النجاحات القادمة باذن الله. عندنا بريك للصلاة، وراح نرجع بعد راح نرجع. عندنا كثير من الفعاليات المهمة جدا لازم نحضرها، كثير من الكينوت سبيتشز، عندنا كثير من أيضا ورش العمل اللي موجودة طول اليوم إن شاء الله بإذن الله. 7:30 لقاءنا يتجدد بإذن الله. شكرا جزيلا لا تفوتون الفرص، والله يحييكم مرة ثانية.
test, hey, test, hey, hey, test, test, hey, hey, test.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليكم بالخير جميعا. وهذه هي أول الجلسات من بعد هذا الوقفة القصيرة. عالم الألعاب بشكل عام اتفقنا أن فيه صعود كبير ونمو كبير وتنافس رائع جدا، لكن كل لعبة تصدر في تحدي دائما يواجه صناعها، هي التسويق لها. ما هي أفضل وسائل لتسويق لعبة جديدة؟ قد تكون المؤثرين وسيلة ممتازة للناس يسوون كومنتيتنج ويطلعون على اليوتيوب ويبثون بشكل مباشر، قد يكونوا وسيلة ممتازة، لكنها ليست الوسيلة الوحيدة. قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن يكون أوفلاين، ممكن يكون منافسات، ممكن يكون رعايات. كيف يمكن لجعل أو بناء خطة الأفضل لتسويق لعبة؟ هذا هو موضوع هذه الجلسة مع متخصصين في هذا المجال. خلوني أرحب بمدير هذه الجلسة الأستاذ بول دواليبي. مستر بول تفضل. أنتوا بطلب منكم التصفيق. Trying to get warmed now. Thank you, Paul. Your stage. Everyone can hear me good? Yes? Yes, everyone can hear me. Welcome. By the way, everyone standing in the back, you guys can move up front. This is going to be intimate. We're going to talk about marketing and gaming and publishing and gaming. So everyone get up front. We're going to make this interactive. We're going to make this fun. And to do that, I have two of the best people to talk about this with, Mark Long and Klaus from Yalla Esports. Come on, guys. Come on stage. Give a big round of applause. Bigger than the one before, guys. Come on. All right. So the name of this panel, if I could read the Arabic, which I can't, is we're talking about successful strategies around marketing and publishing of games. I want to start with maybe 30,000-foot view, okay? Let's start with the most obvious. Give me, guys, one example from each of you, if possible, of best practices that you saw, around marketing a game. Something that you can point to that, in your mind, this was absolutely best practice. Our game is called Shrapnel. It's a first-person shooter, Web3 extraction, like Escape from Tarkov. And it's a PC game that'll be distributed on the Epic Game Store. And the best way to reach players through PC is through streamers. Or with my friend. We tend to play the games that our friends are playing and play the games that our favorite streamers are playing. Okay, streamers. Klaus, any best practice that comes to your mind? I would say like authenticity. So if you want to reach gamers, if you want to, it's not even about marketing to them. It's like communicating to them, like do it in their place, do it in their language. So, for example, we at Yalla Esports are focusing on this Arabic region, and I had to learn the hard way that, when we want to talk of gaming in Arabic, we can't really go and Google Translate it or stuff like that. We need to actually understand the community, use the right words, use the right slang. But the best practice, I would say, authenticity. Guys, before we continue, I want to do two things. I want you guys to just give a 10-second introduction on yourselves, and then I'm going to ask the audience a question before we go forward. So, Klaus, just the 10 seconds on you. Wow, 10 seconds. You're not being very... No, because we're short on time, and they told me they're going to play the Oscar music when we're time's up. But Klaus, been in the region for over 10 years, founder of Yalla Esports. We started off as an esports team. I wanted to, build the Arabic dream team that goes to the world. It kind of did work out, but nowadays we're focusing more on the marketing side of things. That's why I'm on this panel. So we help brands enter the gaming space by being authentic. Mark? I'm Mark Long. I'm a 27-year game industry veteran. I produced 32 titles in that period of time on everything from Sega Genesis to Oculus. And prior to my company, Shrapnel, I was head of games at HBO, and prior to that, I ran xCloud at Microsoft.
And I'm Paul Dewalibi, just the 10 seconds on me. I spent 25 years in venture capital, either building or funding tech startups. I'm a hardcore gamer though, so about 5-6 years ago I pivoted everything I was doing to gaming. I host a show on CNBC Arabia called Game Changers, so if you're excited about the gaming industry and what's going on there, I highly encourage everyone to watch it every week. I want to ask the audience a question before we go forward, because Mark, you mentioned influencers. Raise your hand if you bought a game because you saw someone else play it. Keep your hand up. Okay. Keep your hand up if after you bought the game, you recommended it to a friend who had not yet bought it. That same game. I find this interesting. First of all, not that many initial hands up, I think less than I expected, but almost everyone then recommended it to their friends. So here's my question to you guys. Are influencers really the key? Right? Because just based on our audience, this small sample size, it seems, I don't know, roughly 20%, 30% maybe bought a game because they saw someone play it, but 100% of those people recommended it to their friends. So is it good old-fashioned word of mouth that's most powerful here, or is it influencers that we need? Well, 20% would still be extremely high efficacy, right? A good ROI on your streaming dollars. No, I mean, obviously it's quite natural that if you find a game that you like, then you will tell your friends because you want to, have them to play there with you. I mean, wouldn't it be a bit boring to be alone in World of Warcraft with that mount of yours if nobody would be there watching it? Tell me, Paul. This is true. However, does the influencer phenomenon where now, if Shroud doesn't play your game, if XQC doesn't play your game, it's sort of like your game doesn't exist. Do you think this trend makes it harder for indie developers to get their games seen and heard? Because so much now is depending on, does streamer XYZ play it? Yeah, but, it's always been hard, especially for independents. Paul, back in the days when you would try to get on a magazine cover, Yeah. That was the streamer of the day. Like if you got on a mag cover and you got a great, 9 out of 10 rating, that was how your game got acquired. I think as well, like games should really think about their like in the development phase, like how will this look on stream? Especially if you want to do like an esports title, but then you're not building a spectator mode into your game. It's like, well, how are you going to make this an esports title if there is no way to even produce it? So yeah, streaming is very important, and it's a marketing tool that you need to have on the radar. But guys, I'm trying to get to the crux of the problem here, which is, I'm not worried about Activision Blizzard marketing the next Call of Duty, right? Because they've got huge budgets, they can do whatever they want, they have esports to market it, they can pay all the influencers they want, all the streamers they want. I'm curious, what is the solution or the answer for everything below that AAA tier, who can't afford the hundreds of millions to have esports leagues for their game, or probably the tens of millions to pay influencers? What is the solution for those games? So this will be maybe controversial, but I'm going to say blockchain is that solution. And I'll use the example of Roblox. Roblox has 850 million monthly actives. And the kids that play Roblox have made a couple of million games. But if you know any kid that plays a lot of Roblox, they only play the same 3 to 5 games over and over again. And the reason is discovery or marketing is a huge problem on the platform, because how is a kid going to promote his title to surface it? In our game, you can take our game token and stake it, meaning I'm going to put my money where my opinion is and elevate it so it surfaces. I get you guys to stake against it too, and that way you've got the community aligned with their players in their curating and have an economic incentive to curate. Yeah, I would maybe give a solution to the problem by saying you don't always need to
blow your budget on the big mega streamer. You can also find those hidden gems from the community and then kind of build those guys up to be the next big thing with your game. So you kind of like build your game and a new influencer. And like, imagine if an influencer kind of knows that your game made him, he's going to stay loyal for a long time. So that's a solution. Do either of you think publishers start to play a part in this? Like, you know, you have a mobile game, you don't have a big marketing budget, you can't afford the esports or the influencers, but you can go to a publisher that will market your game, will get it out there, will, you know, put it top 10 pages on the App Store, whatever they do, right? But will want 50% of the back end, right? So some of these can be quite predatory in terms of deals. But do you think publishers are the only way or potentially one of the ways forward? It's definitely a proven model, right? That's what publishers are good at, really. If they're financing your game and marketing it, those are the two things that your indie developer is missing, right? They just don't have the capital resources to be able to do that. And that's why a publishing deal could really help your game find an audience. I actually, like, for the first time, we have done quite a few game launch campaigns, and for the first time not long ago, I got one where essentially the publisher was open to offer like equity for you know, like a long-term partnership at the launch to certain individuals or influencers. So that was an interesting offer. Yeah, the publishers, because of the rising cost of that top end of the marketing sort of puzzle, I get the impression that the publishers have more and more power in the dynamic. Do you guys feel that way? Like, is the power the publishers hold today increasing as a consequence of how expensive it's getting to market games at the high end? Yeah, but, you know, but maybe that's a function of how big the game industry's gotten. You know, we're over 187 billion a year now, and maybe that's what is required to reach a global audience. Yeah, I mean, like also with esports, it's nobody owns football. Everybody can do whatever they want to do a football tournament, but in esports, somebody always owns the IP. So, yeah, there is power is with the publisher. Let's dig into esports a little bit. Obviously, esports very hot here in Saudi Arabia. Do either of you at the point in your minds where you believe esports is anything but a great marketing tool when it comes to gaming? Like, do you think there's a chance over the next 10 years that this is a standalone business, or have we all just come to the conclusion that this is a fantastic marketing tool to push a game? The Saudi market in particular is unique. Like, esports are really big here in a way that they're not as big in other countries. I actually don't think esports is that good a business to be in other territories in the world. To me, esports is kind of like watching golf on TV. Sure, it's a thing. People watch golf on TV, but how many people really watch it? We love to tout these big numbers, but in reality, they're just not that big compared to other sports. I love watching golf on TV, Mark. I don't know what your issue is with golf on TV. I mean, I might have something to say on this one. Like, I watched quite a few hours of esports. So no, I mean, I'm a big believer obviously of esports, but we need to understand that, you know, esports from a marketing perspective, it's not like, oh, here's a tournament, let me slap my logo there and, you know, that's it. You need to really kind of integrate into the esports tournament. Actually, we at Yalla Esports, we have now, we're going to launch our own esports IP. It's going to be all the announcements coming tomorrow. I can't really tell too much, but it's going to be called Compass. There's going to be a lot of money at stake, and it's going to be CS2. So tomorrow we'll give all the details for that. But what we are going to make sure that we do right is that it's going to have a real, let's say, local like heritage to the tournament, which is then something that brands can integrate with authenticity. What I'm trying to get at, guys, is what is the overlap between people who watch an esport who then go and spend money on the game that they're watching? How much overlap is there truly in that Venn diagram? Because I haven't seen any formal study. Well, I'm curious. Let's ask.
who here plays, who here watches Counter-Strike? Raise your hand. Counter-Strike or Dota or League, you watch an esport. Raise your hand high. Keep it up if you also play that esport. I mean, if we believe this audience, it's, I don't know, it seemed to me like 80, 90% overlap. Does that sound about right to you? Yeah, it sounds right to me. You think 80 to 90% of people who watch an esport? Because I would argue for traditional sports, that's probably not the case. Well, I said earlier, what you tend to play, what your friends play, and what you watch, whether it's an esport or a streamer. Yeah, I would ask, I have tried many games based on first watching like a game of esports, and then I'm like, this looks like a nice sport, and then I jumped onto it. So, and these days, I mean, I don't have time to play games, to be honest, so I only watch, and I enjoy it. I genuinely enjoy it more than watching golf, I believe. What comes first, the playing or the watching, in your mind, typically, for a new game, a new title? Yeah, I would guess it's not a great player acquisition strategy, because I probably watch, Counter-Strike because I love Counter-Strike already. Yeah. I definitely believe in a world where you can watch esports without playing it. Like, I watch many sports that I'm not even, able to play, at least at any sort of meaningful level. So why wouldn't you do that with gaming? And some of the games are actually very entertaining. It's though what is maybe missing is those stories, like between the players, the rivalries. In sports we have those, like whether it's teams or individuals. So esports is slowly but surely bringing those, which then makes it more about the drama, And we gamers like drama and toxicity, let's be real, so it's fun to watch that. Guys, we have 2 minutes left, and I want to leave time for at least one question. But I want to ask you one last question. Success is in the title of this panel, right? We're talking about success in marketing new games or games in general. How do you quantify or define that success today? Like, what in your mind should be the industry standard or the quantification of that success? Is it downloads? Is it time played? Is it dollars spent? Like, when you're thinking about a marketing program around a game, what is that quantifiable data point that you're looking at? Probably the single most important KPI is 90-day retention. 90-day retention? 90-day retention, because by 90 days, that player is going to continue to play. And if they're played for 90 days, their engagement is probably going to will correlate, and their monetization. They will have converted as a player to a paid player by that point. I think that's a great insight. I haven't heard that one. I would argue it's the same thing, but for us at Yalla, we always go in like, we're not going to get you these numbers or downloads or whatever, but we are going to build your community, which essentially is kind of one form of 90-day retention. Like, if they are active in Discord, if they join your whatever weekly or monthly or like these kind of concurring programs you have and become a community, and the best indicator is that when you see that those guys start to doing other things outside your game with the same kind of crew that they're gaming, that's when you know you built a community. Hey Paul, can I just quantify that 90-day retention? Because it'd be really useful for the audience to know. Major publishers will abandon a title that has less than 11% 90-day retention. Anything above 18 is a winner. Anything above 24, you're in, CSGO, League of Legends territory. Wow. So it's a narrow range of percentage, but that'll really help you know right away if you're performing. 10% difference between success and failure. Yeah. Or huge success and massive failure. Yeah. Very cool. Guys, big round of applause for the panelists today. I know it was short and quick, but time for one question. If there's one question, raise your hand if you have a question. If not, can we get a mic to... Hi, thank you. I think most of the talk was focused on PC games.
I wanted to ask if you have any thoughts on marketing a mobile game. There's other kind of games other than PC games? Apparently. Sorry. go ahead, guys. Did anything you say change if we're focused only on mobile? Yeah, he's correct. That KPI would change for mobile because a mobile player is much harder to retain at those percentages. They probably come down by 5 to 8%. Am I right? Yeah. We'll find out. Was there one more behind? Thank you. Quickly. Before they start yelling Assalamu at me. alaikum. Thank you so much. Just my question regarding the marketing challenges. You know there is a huge marketing cost for the gaming industry. So what do you think how we can resolve this problem? Thank you. My question for Mark Long. Don't pay for installs, number one, because it's a race to the bottom. One things I've seen with a paid promotion campaign is you might have a great campaign all lined up, and then your keywords are like first-person shooter, military, and then at the exact same time Call of Duty releases a new version, and they just bid up those keywords so that you can't afford them and you have to go after different keywords. Paid installs are a good way to lose a lot of money, but it's how major publishers, after a game is really performing, then they'll start doing paid promotion to retarget players primarily. Yeah, I would say like also maybe don't use the obvious ones. Use like a boutique marketing agency like, Yalla Esports or Gamertag here in Saudi. Like we can come with some very cost-efficient, unique ways of solving whatever problem you have. Thank you. Thank you so much. Thank you, guys. Just one last round of applause for the panelists here today. Thank you. Hello. Thank you so much for this very insightful talk. كان مرة جميل الحوار ولسه احنا مستمرين بهذه الأجندة الثرية وفي كثير من الكينوت سبيكرز اللي ما تبغوا أنكم أنتوا تفوتوهم. نعرف أنه للسينما وصناعة الأفلام تقنيات وقواعد بالتأكيد بتميزها عن غيرها من المحتوى البصري. بس كيف بتكون النتيجة إذا تم دمج الألعاب الإلكترونية بعالم الأفلام؟ فيلم ريبل مون هو من إخراج المخرج الهوليوودي زاك سنايدر والمقرر عرضه نهاية هذا العام، بيعكس فكرة دمج الألعاب مع الأفلام في نفس الوقت. وفي المحاضرة القادمة راح يكون ضيفنا أو راح يتحدث ضيفنا عن نقطة الالتقاء هذه ما بين عالم الألعاب وعالم الأفلام، وكيف أيضاً يتم دمج الوسائط بكل سلاسة لما نتكلم عن الموضوع من ناحية تقنية. خلونا نرحب بتايوان الرئيس التنفيذي للأعمال في سوبر إيفل ميجا كورب. Stage is yours. Hello. Hi, everyone. My name is Taewon Yoon. I'm the Chief Business Officer at Super Evil Mega Co., working on a game based on Rebel Moon universe, built by Netflix and legendary director Zack Snyder. Before I start, I'd like to show you the trailer of the movie so that you understand what we are working on. Do you know the story of the Princess Issa?
was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. The Scargiver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe? Pretty cool, right? So, thank you. But this is not what I made. It's Jack Snyder. But before I talk about the Rebel Moon, I'd like to give you guys a little background about myself and my company, Super Evil. First of all, I have been in game industry over the last 30 years. Had a luck to work on some of the most immersive gaming universe in the world, including Ultima Online back in 27 years ago, to the StarCraft, World of Warcraft, and World of Tank in multiple AAA studios. Now I am with Super Evil over the last 9 years as their Chief Business Officer. Super Evil is a team of AAA talent as well as mobile game developers. We are from multiple different companies and trying to create a immersive game world as well. Why we exist? We try to create the best shared gaming experiences, which means is that we believe in gaming as a social experience. When you have achieved something cool, and the friendship you make out of that is something we would like to see. And then as a company, we'd like to create the best home for those best talent to thrive and also push the boundaries of the gaming. One thing that is really unique about us is that we actually built our own game engine. We are not using Unity. We are not using Unreal. That's because it is one of the few ways to actually build something really unique that Unity or Unreal cannot provide. And we are working on 3 different pillars. One is cross-platform. We build games that works equally beautiful and play well on mobile,
PC, console, and even streaming. And then we have been focusing on a transmedia over the last few years. Rebel Moon actually is our second transmedia project. The first one was actually TMNT Ninja Turtle. And then we are also, like I said, we are building, focusing on a lot about the social experience that create by our games. So we made 3 games so far. The first one was Vainglory, and then last year we released a Catalyst Black, and then Ninja Turtle was released earlier this year in May. All these games had won a multiple award, selected as Apple Design Award twice in a row. Catalyst Black was selected as the best game by Samsung. And now we are working on 3 projects as well. We are trying to elevate TMNT from Apple Arcade to PC and console, and obviously working on Rebel Moon as well. And the other project is a AAA cross-platform game that we are working with another partner that we haven't announced yet, but this will take another 5 years to build, so it will take some time for us to talk about it. So now, how and why we started to work with Netflix on this project? It actually all started in 2019, Q1, when I read a news article about what CEO of Netflix said. In his financial report in Q4 2018, CEO of Netflix said that they are competing with Fortnite, not with HBO, and they're losing it. That statement was a one line in their financial report, but it made me think, because visionary leaders just don't talk the talk. They have a meaning, what they said. So I've been thinking about what it means and came into a conclusion. First of all, every marketer knows that leisure time you have is limited. You cannot play more than 24 hours. And then the spending on leisure also comes from your disposable income. Now, linear media like TV and movies or interactive content, they are competing for the same time and same budget. Because most people cannot play the game and watch TV at the same time. Some do, but very small number of people. So he means that he recognized gaming as a threat, right? And he has to do something about it. And when you face an enemy that you cannot defeat, what do? You embrace them. I realized that Netflix is coming to the gaming and knowing Netflix in a big way. So I looked at what Netflix has done since they started. They started as a DVD rental company. They used to ship DVD to your home if you are a subscriber. And then they started a streaming service, consolidating third-party content. And then they started to make their own content. And now, as a finally, they went to international and creating content in each region around the world. Through that process, they grew to be the biggest streaming platform in the world. One thing you have to remember through it is that whenever Netflix has an inflection point, industry in movies and TV, they made fun of them. They thought that what Netflix was doing is stupid every single time. But they were persistent, and they has become the biggest streaming industry, right? So I've been thinking, so if I were Netflix CEO, what do I do? And I realized that they are actually doing the same playbook as they did in movie and TV. They will start with the third-party games, and then they'll try to have an exclusivity, and then they will create their own content. And finally, I think that this is actually important to fellow developers here in Saudi Arabia, because Netflix will also want to have games built by
international regions, including Saudi. The same thing happened in gaming as well. If you talk to most of the gaming industry people, they will think that like Netflix is doing nothing. What they do is weird. We don't know why they're doing it. The thing is that what you are seeing today on Netflix app, they are just like starting up, warming up for that. And then they're actually internally, they are much more advanced. And also, Netflix app gaming is actually growing much faster than most people think. And then most of their development is coming from transmedia. That is why and when I realized that I should work with them. And then we want to be the first one to be doing something innovative with Netflix. It was the year 2020, and it took me 3 years, various conversations with Netflix, and came into Rebel Moon project. So it's too short to talk all about it, so I'll talk about the what is Rebel Moon. It is a completely new IP universe built by director Zack Snyder, funded by Netflix, as well as it will be Netflix exclusive. It will be starting with 2 movies. The first one will be released end of this year. The next one will be around April next year. And then the game we are making will be released after that, even though we actually haven't announced what time that will be as of yet. Why Rebel Moon is so unique as a universe? It is because of their ambition. They are trying to create the transmedia IP project from ground up, from scratch. Most of the transmedia project exists today. It either came from gaming to movie or movie to gaming, and then they are based on long-time existing IP. Rebel Moon is probably the first project that tried to do everything all at the same time, and then with a long-term, large, determined investment and roadmap. What it means is that the game and movie has been built hand in hand. So as movie team is working on the movie, our team has been working on the game at the same time, even though movies will be released first. And the other thing is that as a Netflix audience, you will be able to play the game and watch the Rebel Moon movie and other content they will create in one platform. So this is the goal I talked about as what Netflix CEO wanted to do. They wanted to create a single platform that governs both gaming and linear media. And then it allows us to do something really interesting that has never been done before as well, because as the movie content and game are in the same platform, we will be able to create something unique in a way that we can make movies and games to talk to each other. So we are experimenting with some interesting ideas, even though we are not ready to talk about it yet, but we are working on it. Now, as a game, it's also a little bit unique. Like I said, it is in the Rebel Moon universe, but it is not based on the movie itself. The story of the Rebel Moon will start when the movie ends, and it will pick it up and build upon from there. The other interesting thing is that we actually have a total creative freedom to build the universe alongside with movie team under Zack Snyder supervision. So it will mean that we will have new planet, new heroes, new enemies, and things like that. And the game itself, right now, the only thing I can say is that it is a narrative-based 4-player co-op action game. Another interesting thing is that this is not going to be a game that will be released and forget. It is being built as a forever live ops franchise, meaning that upon the release of the game, we will keep working on it to add new content, new features as the overall franchise grows. That's the ambition we have, and then that's what is unique of the game that we are building right now. And then all of this will be available to Netflix audiences without any further
payment requirement if you are a Netflix subscriber. So this kind of transmedia strategy is not only for Netflix. Most of the giant of the industry realize that transmedia is big part of the future. So Amazon is trying to do the same, and then there are other big companies are working on the same project. So it's something that you have to notice if you like to make a mark in the game industry. Another thing is that subscription in gaming is another battlefield that are really heating up right now. It's not only Netflix. If you think about what Microsoft does, they are trying to build Game Pass and xCloud. Essentially, by having those, they like to create a gaming system that you don't have to have a high-spec console to play the game, and then you don't have to worry about microtransaction as well. And other large companies are trying to do that as well. And then I believe that many more will come to try out, because this is another really important area of battle in future of game industry. And then, as a developer, I want to play a big role as well. That's why I've been working on this Rebel Moon and other project in what Spoilable is doing. So, is there not much of time? There are a lot more I wanted to talk, but unfortunately, I just need to wrap up with some learnings I learned from this project, also some tips to the developers here. First of all, the language game makers are using are completely different from movie makers. The way we build system, the way we create story, the way we use technology are different. Business model is also different. That's why you need to be careful and need to understand what kind of difference exists between these two people. And then that's the way you can actually really work together with the movie team. The Netflix lesson is that you should learn from the history. But if you want to innovate something, you have to do something different. You cannot create innovation by looking at what has been done yesterday. Third thing is that leadership vision and will are really critical. This is actually why I was so impressed about Saudi. I came here last month to participate in one of the forums, and then I pay attention to what the leadership of Kingdom of Saudi is talking about, and they do. And I realized that I could definitely see that the vision and commitment. That's why I also determined that this is the place I want to help, because you guys have the vision and will. Finally, whatever you do in gaming, usually it takes much longer than you think. Remember that it took me 3 years to build a relationship with Netflix. And then even though I have an honor to work on a lot of a successful project, I didn't talk about all the failures I did. There are a lot. And then whenever I fail, I try to fail forward, meaning that I try to learn from the failure and then don't repeat the same mistake twice. So that's how I could come here today, as well as I could help my company to be able to succeed so far. Thank you so much. مسي عليكم بالخير جميعا. خلونا نسوي كذا تحريك جديد للجلسة. الجلسة القادمة رائعة جدا، واعتقد انها تهم صناع الالعاب اللي مهتمين في صناعة العاب يمكن تطويرها من خلال اللاعبين انفسهم. يمكن كثير منا استخدم كثير من الالعاب اللي يبني او نبني في داخلها خرائط جديدة، بعض العاب السيارات نسوي مضامير خاصة. احنا كلاعبين نصنع محتوى مميز، واعتقد في العاب واجد ممكن نعددها اللي المحتوى اللي يصنعه اللاعبين داخلها قد تكون يمكن أكثر إثارة ومتعة من المحتوى الأساسي اللي موجود. لكن صناعة لعبة مثل هذا الأمر ليس أمر سهل. أن تصنع لعبة قادرة على أن تكون مجموعة ضخمة من الأشياء
وتعطي تفاعل كبير للمحتوى الذي يصنع اللاعبين فيها. هاي تجربة ما هي سهلة في صناعة اللعبة في أساسها. ضيفنا القادم هو شريك مؤسس لشاربنل، وهي لعبة تعطي هذه المساحة للاعبينها بحيث يرسمون المابات الخاصة ويشكلونها بالشكل اللي هم يرون فيها. وأيضا طلعت نتائج مذهلة جدا. كيف سووها وكيف ممكن الواحد يسويها، هذا هو موضوع الجلسة. وقبل لا أقدم ضيفي بس أنوه على نقطة: أي أحد مهتم بصناعة الألعاب ويكون جزء منها يجب أن تحيط نفسك بقدر الاستطاعة برموز هذا المجال، بالناجحين فيه، بالمتحدثين. ففرصة عظيمة. يمكن الشباب اللي توهم في بداية مجال البنات، قد ما تقدر مين تعرف، مين كلمت في هذا المجال، تضيفهم في حساب في انستغرام في تويتر، أن تحيط نفسك بهذه المجموعة من الأشخاص اللي نجحوا في تحقيق شيء يساعدك بشكل كبير، مو بس مهاراتك لكن وجودك حول هذه المجموعة. رحبوا معي بالشريك المؤسس في شاربنل مستر كالفن زو. Hello, everyone. Today, I'm going to talk about the transformation of game development through user-generated content. My name is Calvin Zoe, co-founder of Shrapnel. Shrapnel is a user-generated content-focused game. It's a first-person shooter, and I will explain a bit more, but let me first get on to the journey for user-generated content. Creation is at the heart of humanity. We're all creators here, each and one of us. It starts early on the playground, creating games for ourselves and simulating that in a playground environment. And then it moves to a digital environment on social platforms, YouTube, Twitter, and whatnot, and even on games like Roblox and Minecraft. I would argue that Gen Z grew up with a new map. And then finally, I want to talk about if gaming platforms and UGC platforms are winner takes all. I don't think so. I think it won't be concentrated like YouTube or Twitch. I think UGC platforms will concentrate around a specific type of gamers, regionality, and age brackets. And so our thesis is really creating a game and a UGC platform around those who have aged out of Minecraft and Roblox, have gotten to be into the adult genre and want to mod at an unprecedented level. Thank you very much. Thank you so much, Calvin. Very interesting talk. نعرف أنه قطاع الألعاب الإلكترونية بيقدم فرص نمو لكل دولة تقرر أنها تستثمر فيه. بس ماذا عن الاستفادة الإقليمية؟ في الجلسة القادمة راح يقوم المحاور بول دواليبي مع ضيفه بالحديث عن كيفية الاستفادة من نمو وأيضاً إمكانيات قطاع الألعاب في المنطقة. خلونا نرحب بالمحاور بول دواليبي وضيفه فصيح مهتي مدير عام تطوير الأعمال في إيبك جيمز. This is on. Yeah, this is on. Good. This is going to be intimate. It's going to be just one-on-one here, which will be fun. Fasir, welcome. Thank you, Paul. For the audience's sake, would love sort of the quick intro on you. So, hi everyone. My name is Mohammed Fasih Mehta. It's a pleasure to be here, and kudos to everyone who put this together. So, I'm based in Islamabad, Pakistan, and I work for Epic Games as a director of business development for MeNopt.
an acronym for the Middle East, North Africa, Pakistan, and Turkey region. So I work with game studios, animation, film, automotive, enterprise. So I'm industry agnostic, but geo-locked. And Epic acquired a studio called Quixel 4 years ago, the creators of Megascans, if anybody's aware. I'm also the business ops lead at Quixel as well. You guys heard my intro before, so I'm not going to redo it. I will just add, go check out my book. I wrote a book on the metaverse called Metaverse Dream, so shameless plug. Go check it out. Okay, business opportunities in untapped regions. That's what we're supposed to be talking about. I want to start with breaking down the actual subject matter here. What is an untapped region at this point? Does such a thing exist? Right? Is Saudi Arabia an untapped region? Are there any regions from either your perspective or Epic's perspective that are truly yet untapped in the gaming world? So the word untapped, in my opinion, Paul, is very relative depending on where you're sitting, which market you're sitting, and how you're looking at the other region. So if you're sitting in US or Europe or in Japan, and you're looking at Asia or Middle East or Southeast Asia, you'll call it emerging nascent markets, right? And you'll call it untapped because they might be very good, for instance, for mobile games, for hyper-casual or casual, but they may not be there for multi-platform, console, or more than several $100 million revenue generation capacity at that time. So I think it's very relative, mostly tied to the fact how much talent is available, how much is the local supply, steady supply of good talent. And the untapped potential is that sometimes there are talent available in regions and countries like Saudi, UAE, Turkey, in pockets. And then a few of them become big enough to become unicorns or decacorns, and they come back, they start investing in the system. And that's how the rest of the world starts realizing, unless they have hit a home run or two, that, oh, this is a market we didn't know of. We didn't know they had English-speaking community, for instance. We didn't know they were this big fans, right? We only thought they were gamers there. So that's what you've seen happening in Indonesia, Thailand, and others. So in my humble and very small experience, I think it's a very relative term, but very closely tied to steady supply of talent available. So let me try and break down. I want to capture what you said because in my head, I think I'm still unsure. Is it, if I'm in the US and the Saudi market is much smaller than the US gaming market today, therefore we can say the Saudi market is untapped? Or is it that because I'm not aware of what's going on in the Saudi market because I'm sitting in New York or in LA, that therefore the Saudi market is untapped? Is it a question of awareness or is it a question of dollars? It's a question of awareness and then actually working in that market, right? Because the more developed markets, when you move from there to more emerging markets, you realize that there is a lot of potential. And then you realize it's untapped because they never had a formal training. They never had enough resources to groom them, mentor them, to coach them, to rise up to that level. So they have talent, but not enough skills. So yes, awareness is important. And absolutely right, a lot of our friends sitting in the West might think that the world starts there and ends somewhere in Europe. And hence, this still becomes untapped. Okay, so I like this definition. So by that definition, I would argue then every country in this region, in MENA probably in general, is untapped. Yeah, fair? Fair enough. Okay, so if we agree that every country in this region is untapped from a gaming perspective, give me the hot take here on where do you think the biggest business opportunities are regionally? Where would you be betting and why? In this entire region, I think if I classify the whole MENA region right now, the biggest bets are in Turkey because they're relatively mature and relatively ahead of the curve than the rest of the region. Few reasons. Again, as I said, more local IPs, more international exposure, more linkages to the West very closely. Most of this region is very widely speaking one common language, which is Arabic, but they also have the language barrier, which is Turkish, right? Not enough English speakers there. So that
barrier is being overcome by more people actually moving to Europe for publishing deals. So they are a bit ahead. Lots of universities churning out good talent, great artists. The biggest bets would come mostly from Gulf, the GCC countries, Saudi leading the way, I think followed by UAE, Egypt, because of the fact huge youth bulge and a lot of passionate gamers, game players who will become creators because of their passion in games is now driving them to become creators. And that's what we see here. So many indies, which otherwise I think a few years back you would not have seen. Well, let me ask you the tough question then. Is it a zero-sum game? Is it if Saudi wins, everyone else loses? Or if the UAE wins, everyone else loses? Like, is this going to be a winner-take-all market from a business standpoint and gaming standpoint in the region? It's not going to be a winner-take-all market because everybody will struggle, but there will be a few winners, I would say, very clearly ahead. Those who've started working, those who are investing a lot in terms of bringing everyone together, the awareness part. So, making them look under the hood actually, that what is the potential, where is it, why are we saying that come invest, why are we saying it is an attractive market, why Middle East, why Saudi, or why UAE or other markets for that matter. But I think it's not going to be a chase like we got to get there first. The chase is because we've seen big names, very big companies, they moved here and there was a lot of PR that we have XYZ studios in the region, but they didn't produce IPs. They were mostly here with their back office teams. So what happened is the local talent did not had hands-on experience of actually publishing a big game out there. So whoever would do that first, would develop that first, I think maybe the one leading the game, but then you're never going to be always in that space. It's going to be a tough one. It's a race. So you don't think the region, from an untapped market perspective, plays out the same way like a Silicon Valley played out, right? Where there's such density there, you can't really replicate Silicon Valley. It's a big draw, still is to this day. And in some ways, they won that market, right? If you're a high-tech startup, 80% of the time you go to Silicon Valley. You don't think we're going to see that in the gaming industry in the Middle East? Because, as people are thinking about where to pursue those business opportunities in those untapped markets, I'm trying to think and look into that crystal ball and say, where do you put your bets and why? And what you're saying is it's not a winner-take-all market. So, very interesting analogy, Paul, because Valley happened because some people who made big bucks, who made exits, they realized what the journey was like. They came back to help others, and the whole ecosystem was created in a way that everybody is structured to propel you to achieve what you want, right? That's why people call it the cradle of innovation, because everybody knows that if we get there, we will be heard. There's so many angels, so many VCs, so many investors. Don't you think the same thing's going to happen here? Exactly, that's why I'm coming. So when this happens the same here, those who are struggling or who are early stages right now, when they do those exits, when they make those games, when they publish and they realize when we were doing this, nobody was here to help. There were no investors. They would realize the pain and the challenges they had in their life. They would like to solve them. That's how these ecosystems develop. That's how they've developed everywhere else. And I think, yes, in that respect, there's big opportunity. You'd see more VCs here, big names. I don't want to name one or two and leave the rest out, who are here. You won't find them enough looking for game tech funding a few years back because they realize that this is happening. It will happen more. So you used a word which I love, which is ecosystem. And as we think about business opportunities in nascent ecosystems or ecosystems that are up and coming, obviously game development is an obvious one. There's game developers in the room, I'm sure, right? This is something that there's obvious opportunity around. I think the other obvious opportunities, you're going to get investors where there's things happening. Beyond VC and game development, what do you think those business opportunities are in these untapped regions? Like, what are the opportunities to make money? I think what just Calvin mentioned before we came here.
is user-generated content, where people become the owners. It's their own IP of what they're doing. And if you see this whole region, very young population, has a huge influencer play. UAE, Saudi, TikTok, YouTube, all those big platforms, lots and lots of influencers, lots of streamers, right? They're sitting on Twitch, following their people, they're playing a lot of games, they're spending a lot of time online. More serious hardcore players here as well, as much as there is a hyper-casual market here, but very serious core players, core game players. The point I'm trying to make is that what these guys are doing is that they want that realization that it's their content, they own it, they monetize it. That's where the bigger opportunities are coming. On UGC, all platforms or all tools or game companies will be switching to platforms. And that's where more people will realize that they can share their own stories. Obviously, people living in Saudi would like to share their version of how they grew up, what their culture was like, which maybe some people from Oman or Qatar or Pakistan can relate to, but lots of folks in US may not. So if you imagine and say that, oh, there's this very popular game from Saudi or from Alula or Jeddah or Khobar or Dammam that came out, many of them won't have a context. They would have probably, okay, car racing games or a shooter game. They won't know there's so much else. So those local storytellers will emerge. They'll tell their stories, their versions, not the ones that some channels have been showing. Yeah, but this is where I want to tease out some insight, because I think, again, local game development is sort of an obvious opportunity, right? Yes. You have an up-and-coming market, you have an untapped market, you're going to need, like you said, developers telling local stories. That's one angle. Right? In the same way, when you have local game developers and an untapped market, you need local investors. Correct. Right? Another obvious opportunity. But for example, let me give you the uncomfortable question. Should someone in this room be building the Unreal Engine for the Middle East? So is that an opportunity? So I will come there. I think it's again based, if you go back a few, I think, years ago, the world's fastest car was not made in, or didn't come out of Detroit or Germany, but came out of Middle East, right? The world's fastest car ever. It was built somewhere else, but it was designed by folks who are actually from Middle East. There are two brothers, Devil 16, if I'm not wrong, is the name. Point I'm trying to say is wherever there is talent, you'll see an engine coming out, you'll see an open source tool coming out. But this is not that there won't be local investors. For instance, Roblox, Minecraft, Fortnite collectively have hundreds of millions of players online. And very soon, maybe collectively more than 1 billion active players. So that critical mass is not yet accessible to all the big major brands. And you pick any brand from the Middle East, from the developed world, they'll spend millions of dollars going to traditional creative agencies, ad agencies, to actually get that many eyeballs. But things have changed. Look at the Royal Caribbean cruise, look at the 7-star hotels launching here in Dubai or in other countries. They know that we need to attract that 750 million players on Fortnite or 300 million players elsewhere, on Roblox, hundreds of millions of players. And they need to go to those local studios who can create those experiences. So that new floodgate has opened for brands actually as well to come here. The other option is where people had IPs of, let's say, taking example from Saudi, big manga fans here, lots of manga IPs here, right? The next one is translating the same into an episodic content, into 2.5D, 3D, more animated movies coming out. It's a transmedia play. The same will be then games. You're watching a movie, you want to be part of it, you'll switch into game because the same characters and assets are moving around through different mediums, from television to consoles to PC to your phone. So the opportunities are there, which now I think people are realizing that there are so many tools and you're only limited by your creativity. Yeah, I love that you're thinking further ahead. I just want to bring us back to sort of present, right? And every lazy VC, every risk-averse VC on the planet, I think when the Chinese market started opening up, for example, said, oh, why don't we go do the Amazon for China or the Uber for China or the
the Instacart for China, right? Where you took something that worked in a tapped market and you brought it to an untapped market, and there's an opportunity that's created. If we agreed up front that this region is all untapped markets when it comes to gaming, can we conclude that there's a ton of opportunity to just take stuff that works in the West and bring it here? Where's the Twitch for the Middle East? Where's the Unreal Engine for the Middle East? Where's the, you know what I mean? Like, can we just take existing concepts and adapt them because the market is untapped? So you're right. Some of it still will happen. The cookie cutter approach, the one size fits all approach has worked. Lots of things that worked in China were taken out and replicated around the world in most developing countries. You're right. Same ride-hailing services, same apps, same delivery XYZ companies, yet e-commerce. I absolutely agree. And same, you will see a lot of copy-pastes of so many genres on mobile as well happening in the same way. Some new sub-genres came out because of those copy-pastes, right? That will happen. And it will happen maybe at a different pace. But in parallel, you will not be able to stop the players and the creators to create on what's existing lying there. I think that will still serve as an inspiration for them, that if the others can do it, I could do it too. And what the others have to do, those who are a little ahead in the curve, who have been there, who have taken this ride before them, to enable them, to help them, whether it's through VC funding, whether it's through mentoring, whether it is through government policy support, whether it is through training. So that all together will form those little tiny enablers in the ecosystem that will make that happen, what you're saying. But do you think the region is untapped because the existing players in tapped markets don't move here aggressively enough, which is why there's opportunities for those copycats? And again, I love poking a bit, right? Does Epic have Fortnite servers in Saudi Arabia? So you're right. This question was asked, I think, a few minutes ago by somebody else as well. So, as you see know, what I'm saying? Like, if established players move slowly. So I'm saying, like, for instance, when I'm just giving an example, if AWS and GCP have a node here, right? Why won't PUBG, Fortnite, or all the other big players would have here their games? Because we all know that this market has more ARPU than others, more number of hours spent online than others, right? So we would like to give our players, our users, a better experience and not compromise on their experience or latency or other things. So you're right that, as I said, I call them enablers in the ecosystem. Everybody has to play a part. So they move in and they offer something, just not beyond the usual photo op PR. That we've opened an office, we are coming into the region. All right, then what happened 2 years down? Where is the concrete action that was supposed to be taken? How many folks locally got trained? How many folks moved in from other regions who contributed to something valuable over here? That is actually what would change, and that's where the aggressive part is needed. I love where you're going with this, because I'm curious what you're going to say to this next question, which is, if we fast forward into the future, and now this market's tapped, we're tapped, 100% tapped, there's no opportunity left. What in that time that passed filled the void? Was it companies from tap markets, Western markets, that came and filled the void here? Or do you think most of it will be homegrown? When that day comes, when the market's 100% tapped? It will be phase-wise. Earlier, some big players from the Western world will come with support from the local government and local players, who will actually help them in building and shortening their learning curve. More local players will actually learn, and some will have good experiences, some will have bad. The bad will actually start more wiser and will build it on their own. They'll take it upon them as their responsibility not to rely on third parties, external support, but to do it for them, because they know where it stinks. And they know that they've been through the ride. So I think it will be a phased evolution till that perfect or imperfect, perfect world is achieved. I have one last question for you before I open this up to questions. But I actually want to ask you guys a question first, because it's going to be the lead-in to the last question I have for you. Who here thinks
just let's pick the Saudi market. Who here thinks the Saudi market, gaming market, is untapped? Raise your hand. Keep your hand up, high, be proud. Okay, keep your hand up if the reason you're at this conference, the reason you're in gaming, the reason you're doing whatever you're doing is because you think the market is untapped. Okay, so almost everyone who raised their hand, that was the driving force, right? Like the feeling that the market, there's opportunity and the market's untapped. Here's sort of the soft question to end on here, which is, when you have an untapped market and such obvious big dollar opportunity, do you think it attracts people with only the purest of intentions? In other words, who care about building a gaming ecosystem that is sustainable for the future? Or do you think having so much opportunity inherently attracts negative elements that maybe are there only for the paycheck? It's not a perfect world, so you'll never attract only the positives or only the negatives. Initially, what would always happen, like has happened in most of the new technologies, emerging tech, or other countries who have opened up, or other countries who have opened up their treasure coves as well, that it attracted both sides. It attracted people with big names and small names to come in after the money, because everybody was smelling the money. But then, yes, everybody also on this side realizes who is serious, who has actually delivered, and how we need to change the policy for the next year or the next. So they'll evolve as long as they keep, I won't call it failing, but still I think it's not a bad word to use, but they keep failing forward, which means you learn, but you fail really fast. And you learn and you evolve, and you're better off than what you did next. The next iteration of the policy is better off, and you know that where we need to plug in those holes so there is lesser pilferage and lesser people who will take advantage of it. There would still be some, and let it be, but the wiser will rise then. Eventually they will rise. They know what is wanted. They know who are the serious players. And once that happens, the success stories will make others rise, because they will say if he or she could do it, and this happened while everything else was happening, amidst the chaos, with the resources in abundance or in limitations or imperfection in policies, they rose. They delivered. We could do it too. That's the reason I believe there's also good potential when you see so many. So I was in Medina. I'll just share this quickly. A few weeks back, and I was very pleasantly surprised that there was an art boot camp for women in 3D art. I didn't know that there would be enough women in 3D in Medina doing that. And when I interacted with people there and at this university, I realized not only that, but they have game studios there, and they have AR and IoT labs there, and they have a VC there. So you would think of this when you come to Saudi, and you're aware, oh, this would be Jeddah, or this would be Riyadh. But you won't think of that in other cities. So that's changing. And as more and more will rise, more of these successes are shared, more local heroes are celebrated, you'll see the negative ones will start slowing down. They won't die, they'll always be there. But they'll start slowing down, they'll start becoming insignificant. I love ending on that thought, guys. Big round of applause for Fasih and my guest today. We have 1 minute, so that means I can take at least like 5 questions. Can we get someone a mic? Or do I have all the mics? Do we have an extra mic? Okay. We'll share. Thank you. Although that I'm not in the video game industry, I'm a video game enthusiast since I think 3 years old. So only for the last 10 years? Yeah, the last 5 years. Yeah. So just a quick comment. I would believe that in my personal opinion, I don't have any supporting evidence, is that the Saudi market is much bigger than what's I would say, the business industry thinks is, because in my personal opinion, I think the vast majority of Saudis are using, I would say, different stores so the sales will not be tracked as Saudi. It would be considered as maybe different country. That would be a possibility. And even when we import goods, it could be considered in different country, but it's not the case.
My question is because I'm following the industry since I'm 3 years old. How to ensure when there's new players coming in would not create something similar what happened in the United States in 1983 with the video game crash. I mean, if so many companies coming in and they're focusing an example in just in UGC and they're focusing on one age group or one kind of group that would later on, I would say, hardcore gamers or different, I would say, audience of video game would lose the interest here in Saudi Arabia. I have thoughts, but go ahead. It's on. No, please keep it yourself because I think, all right. It's a great question. Great question. I think, and I'm really passionate about this because I want to see this region in Saudi Arabia be a global gaming hub for the next 100 years. Not a lot of excitement for the next 5 and then it goes away. And I think so much of that comes down to a few things. One, building sustainably, right? It's easy to spend your way to success, but if you don't build sustainably and build an ecosystem that sustains itself without constant dollars input, you're shooting yourself in the foot, right? Yes, you may get there faster, but Silicon Valley took 50 years to be Silicon Valley, right? And yeah, we all want to be in a big hurry, but I think there's a bigger prize here long term. So it's a little bit of patience long term. The second thing is talent, right? This region will only be the global gaming hub if it succeeds in attracting the best and brightest, not just from inside Saudi Arabia, although I think that's important, but from around the world. And that leads into sort of the third piece, which is winning hearts and minds, right? Silicon Valley, I come back to it, or even, like I'm Canadian Lebanese, but I was instrumental in creating the tech ecosystem that exists in Canada today, and very proud of it. And when you're building an ecosystem from scratch, so much of it is getting people to come to you. That's the big challenge, because if you're constantly having to beg and market to the world, it's an exhausting process. At some point, you want people to realize, wow, I want to be there. I want to be a part of that. This is exciting. What's going on here is exciting. And not just come to a conference, then go back to LA, tell them, yeah, Riyadh was cool, and then never think about it again, right? But actually make the change, make the dramatic shift to actually come and contribute here. Those three things in my mind. It's the talent, it's the winning the hearts and minds, and it's the sustainability of the ecosystem. To me, that's the formula. I think I can't add anything on top of what Paul has very beautifully summed up, but I would emphasize the word building sustainably, because many have and can and still will achieve quick success, driven by maybe money, maybe media, more PR or whatever. But sustainability is the key. That, for instance, 50 years from now, if people are sitting and still talking about building ecosystem, this means that this was a quick one. So sustainably looking at how to build and attracting people as a pull factor is very important. At the risk of getting yelled at, although I'm holding the microphone so no one can actually yell at me, we'll do one more question here. Which one do you want to give? It's your choice. Well, if it was up to me, we'd do all of them. Hi, how are you doing? Great. I want to ask about the thing that you mentioned, copy, paste, then innovate. Yeah. And you referenced China. I actually disagree. China has a very large market, 1 billion people strong, where Saudi Arabia has maybe a small market, only 40 million. So, and the capital is too few to sustain maybe a gaming market on its own, a gaming industry on its own. What about the Polish model? If you look at how Poland has become sort of a hub for through cheaper, relatively cheaper workforce, through, yes, a good market, but also the workforce and the EU support, the EU sponsorships and media grants. What do you think? I have thoughts, but I'm happy to. Cheaper labor force is not a long-term sustainable competitive advantage.
So I think if that's the model, long term you'll lose, because there will always be some place over time, as more people get elevated to the middle class and upper class, over time there will always be a cheaper market than you, and you lose. So I think that's the wrong thing to be chasing. Where I disagree with you is Saudi has a real opportunity to do copycats, even with only 30 million people or 35 million people instead of a billion people, because what gamers spend here is 100 times what the average gamer spends in China. And so when you look at from a spend perspective, the model still works. I think the formula still works. And the beauty of Saudi Arabia is, as everyone here knows, you have a captive audience of gamers here already. This is what the UAE doesn't have. There's a lot of challenges here that the UAE doesn't have, but that's the benefit here. You have this captive audience of gamers, and so why wouldn't you build products for them? Because I think that's the perfect test bed. You have 30 million people or 27 million people, or however many are gamers, that will use the product, try the product, it's Saudi made, it's targeted at them, and then figure out how you export that to the rest of the Arab world. That, to me, that's the play. And that's where you have a huge advantage over anyone coming in from the outside. A very quick one. So as I said, it's always an evolutionary process, right? It won't happen overnight that you have local IPs and they will hit home run. They will always be seen in comparison to what the rest of the country is doing, what the rest of the kingdom is playing, what the rest of the studios are producing. Some will do exact copy-paste, some will do little iterations, some will add more local flair to it, and some will still go for very regional IPs. And that's always going to be what's going to create that balance of and how it would evolve. And that's how the curve will change. But yes, I think welcoming things that have worked really successfully in China or other markets is not a bad idea. I'll just add one last thing. I'm amazed no one has done a Twitch for the Middle East or a Twitch for Saudi Arabia specifically. And I'll tell you why. It doesn't, like, everyone always wants to be so innovative, like you have to create something brand new. And I think this is such a fallacy in the startup world. All you have to do is be a little bit marginally better than the other guy and you can win. And when you look here, there's sensitivities sometimes around being on camera. It's not as well accepted as it is maybe in the Western world, right? How awesome would it be if you had a streaming platform where when I log on, instead of having to put a camera on my face and it's my face, it turns me into a VTuber of my own design automatically. I don't need 16 other tools, right? It's already done for me. Like, why doesn't that exist? It's perfect for this market. It's a small adaptation of technologies that already exist. I think those are the low-hanging fruit opportunities where money can be made and where you can build something very quickly without having to reinvent the wheel. Was that it? And one last question, or am I going to get in trouble here? They love me. No one's going to get in trouble. Thank you. This is Yasser Al-Shamakhi. I really enjoyed your discussion because regarding your question, we're here because we're having untapped market. That's right. But the reality is we need to see our culture represented in the gaming industry, which is the big corporate are not seeing this as a big opportunity because they're not from here, they're not used to the culture, etc., etc. So my question is, for us as a game developers, what could we do different so we can convince these big players in the gaming industry so we can visualize or give a better picture about the market or the Saudi market as an attractive one to come without all of these incentives and investments and everything that the government needs to do now in order to force these companies to come here. So the aim is we need to be the hub of the gaming globally. So what is missing for these big companies that they are not seeing here, and what we need to do as a game developers? Yeah, the beauty of dense ecosystems in the startup world, like Silicon Valley, is for the most part, they never build for the world. That's never the goal.
They build for the, you know, what they called the misfits or the hipsters in that part of the world, the same nerdy people who all tinkered with the same things. They built for the people right around them. It just so happened that what they built was valuable to the world. And so I think when you're thinking about it, who cares if EA is not paying attention or Ubisoft's not paying attention or you don't have a million publishers all coming here trying to publish Saudi-made games? Who cares? I will tell you what will convince them. Build a game, have 10 million Saudis playing the game, those publishers will show up. I guarantee you they'll show up with dollars in hand. I think you've summed it well. There's nothing more that I'll add to it. But local, hyper-local stories are very, very important. You'll see that in Turkey, for instance, right? For a very long time, they've used to tell the stories around Sultanate Osmania through TV series, Kurtulus Osman and Ertugrul and others. Although they are not realistic accounts of history, they're a bit dramatized because that's for the purpose of entertainment. But what's happening is games are coming out because people are relating to those stories and cultures because they became internationally world acclaimed, famous. So that's what happens when you create those local IPs and stories. Could be something significantly important from cultural perspective and history, or could be something that you just enjoy as a culture right now in the contemporary times. I think that's our time, guys. So thank you so much. One more round of applause. Thank you. مسيكم بالخير مرة ثانية. أعتقد مرينا في دائرة من المعارف والمعلومات والضيوف في مجموعة واسعة من الأحاديث والجلسات الحوارية، وما زال عندنا أيضا آخر فقرتين في الحفل. أنا ودي أسألك تغريد عن النساء في عالم الألعاب في السعودية. يعني زميلتي اللي انت اليوم على المسرح، اجنايت ذا جيم، عالم الألعاب كلهم موجودين، صناع الألعاب موجودين. من وجهة نظرك أنت كيف تشوفين هذا العالم وتمثيل المرأة فيه؟ والله هذا العالم بالنسبة للسيدات السعوديات بروميسنج، واعد. يعني ضيفاتك، ما أبغى أحرق أنا الموضوع، ولكن ضيفاتك أنا بس دردشت معهم شوي وبصراحة ذهلت وانبهرت. ومع إنه أنا ما أعرف كثير أشياء عن المبادرات اللي هم قد سووها أو حتى جمعاتهم وأنديتهم، ولكن أصابني فضول إني أعرف أكثر. بس من اللمحة البسيطة اللي أخذتها انبهرت، ومتحمسة كمان إنه جمهورنا اليوم وحضورنا يتعرفون عليهم أكثر. شكرا جزيلا تغريد، تحية لتغريد الهويش. شكرا. واسمحوا لي أن أبدأ في هذه الجلسة، وهي جلسة خاصة بالمرأة السعودية في قطاع الألعاب الإلكترونية. في الكثير من التصورات عن عمل المرأة في قطاع الألعاب بشكل أو بآخر في المملكة العربية السعودية والفرص الموجودة، وقد يكون الحديث وضيوف اليوم عندنا مساحة للتفصيل أكثر في هذا الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب بمؤسس جيكون ومدير تطوير الأعمال في 966 غادة المقبل، والدكتورة ليلى البابطين رئيس تنفيذي في بلاير 1، والدكتورة حنان مكي مدير برنامج الألعاب بالأكاديمية السعودية. تحية لضيفاتي بعد إذنكم. خلوني نروح على اليسار مرة، تفضلوا. دكتورة ليلى في المقعد الثاني، دكتورة حنان في المقعد الأول. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، والله يعطيكم العافية. احنا أمام أمثلة حقيقية لنجاحات رائعة للمرأة السعودية في قطاع الألعاب، وأنا أتشرف بتقديم هذه الجلسة. بس بودي شوي نرجعهم شوي ورا، بعيد عن المنجزات العظيمة اللي قاعدين يحققونها الآن. بودي أسأل عن بدايات الارتباط بهذا العالم، وراح أبدأ معك دكتورة حنان. ارتباطك بعالم صناعة الألعاب وين بدأ وكيف تطور وقتها؟ هو بدأ بداية، بس لو تقربين المايك شوي منك. بدأ، شكرا أولا في الاستضافة. It was really impressive to see all of these people. شوية اللايت. إيه إضاءة متعبتك؟ طيب. سمي. بداياتي بدأت من الطفولة.
كنت في بيت الكل بيلعب ألعاب من ناينتندو وغيره، بعدين بلاي ستيشن. تذكرين لعبتك المفضلة وقتها؟ ماريو اوف كورس. ماريو. اوكي طيب. ماريو. وبعدها كان يعني شغف انه بس انا الويكند بلعب فيها الالعاب. بعدين I realize انه لو استمريت في حياتي بس العاب ما ححقق حاجه، خاصه في وقتي يعني. فوقفت وقت الهاي سكول، وقت الثانويه، لانه بعد كده دخلت في عالم الفنون ان جنرال. دخلت درست فنون إسلامية في البكالوريوس، بعدها دخلت كملت ماجستير في الجرافيكس. وفي وقت الماجستير عرفت في حاجة اسمها يونيتي انجن. كان وقتها 2011. اوكي. فطبعا وقتها الناس الديفلوبر هنا يعرفوا كان ما في بلجنز، ما في أشياء إضافية أنت تحطها، فكان لازم أتعلم C# كتقنية. فعرفت كان دائما يستهويني حاجة اسمها interdisciplinary project. ما بشوف نفسي أنا في تخصص واحد، متعدد التخصصات. دائما لما أشوف البرودكت يدخل فيه الإديوكيشن، يدخل فيه علم النفس، يدخل فيه الآرت. فعرفت وقتها إنه في حاجة اسمها serious games لأغراض علاجية تعليمية. وبدأت بعدها اللي هي درجة الدكتوراه كانت البحث حقي في أطفال التوحد، كيف إني أنشئ أو أصمم لعبة لأطفال التوحد للساوند هايبر سنسيتيفيتي، للناس اللي عندهم حساسية صوت. فكان تجربة ثرية. أنا حتى يعني كنت أقول لأهلي وقتها أنا أحس إنه خلاص خلصت الدرجة، أخذتها، لأنه كنت بأتعامل مع أطفال التوحد. كان وقتها لازم أدخل، طبعاً سويت تدريبات إنه كيف أتعامل معاهم زي كذا. وهذه اللي يمكن الديفلوبرز يعني عارفينها، إنه هم لازم يشتغلوا، خاصة الديزاينر لازم يشتغلوا مع التارجت أودينس. فهنا عرفت إنه وقتها إنه الألعاب مجالها أكبر عن إنه بس أكبر من الصورة العامة اللي نستعرف. يعني حتى في كثير من الألعاب زي VR كان educational مثلاً، بس لا هو أكبر وأوسع من إنه إحنا نحصرها في مجال معين. إلى الآن تلعبين ولا بطلتي؟ Of course. آخر لعبة لعبتيها؟ ديابلو. ديابلو مرة مخضرم. بس ما قدرت أخلصها، ما عندي الوقت. لا يعني مرة وحوش. يعني وصلت للليفل 50. حلو. كويس للحين موافقة بين العمل والألعاب. في الويكند بس لا يسمع رئيسي في الويكند. فاللي يبغى أي أحد شيء في ديابلو لا يمنع الدكتورة حنان تدخل معه. لا. طيب بدي أسأل الدكتورة ليلى. دكتورة، أبي بداياتك في عالم الألعاب، وين الكليك ما بين أحد يرى هذا العالم وما بين أنه يكون جزء من صناعته؟ صدق أنا مثل الدكتورة حنان، أنا بديت كجيمر. بس أستاذنك لو تقربين المايك شوي. أبشر. أنا صوتي زين، أنا صجع أصلاً. الصوت واضح الحين؟ كذا ممتاز. طيب أنا بديت مثل الدكتورة حنان، كنت ألعب. في 2008 كنا مجموعة رسامات وكاتبة قصص، قررنا نسوي لعبة، بس اكتشفنا إن ما عندنا مبرمجين. ذاك الوقت ما في يونيتي، ما في. هاي سنة كم دكتورة؟ 2008. 2008. أوكي. في 2010 سمعت عن برنامج تدريب تطوير ألعاب تقدمه مدينة الملك عبد العزيز بالتعاون مع إندكس القابضة في اليابان. وكنت من ضمن المشاركين في هذا البرنامج وحصلت على الدبلوم. فاشتغلت دبلوم إيش؟ تطوير ألعاب. أوكي. فاشتغلت 2009. صحيح. كنت ذاك الوقت أشتغل مدرسة، فقررت إني أصير مبرمجة، فتركت كل شيء ورجعت للجامعة. تدرسين إيش؟ لغة إنجليزية. لغة إنجليزية. صحيح. فتركتي كل شيء؟ كل شيء ورحت أدرس من جديد تقنية المعلومات. كنت أدرس وأتدرب مع اليابانيين في نفس الوقت. فكانت بالنسبة لي تحدي كبير إني أنا داخلة مع ناس يعرفون يبرمجون، وكنت أنا الوحيدة بينهم اللي ما أعرف أبرمج. كنت أعرف أرسم، أحرك رسوم، لكن ما كنت أعرف أبرمج. على نهاية البرنامج خلاص صرت أنا واحدة من المبرمجات. صرت مبرمجة. صحيح. تخرجت طبعا مرتبة شرف أولى، وكملت ماجستير علوم حاسب مع دبلوم تطوير الألعاب. اشتغلت طبعا في مدة التدريب
مع اليابانيين اشتغلنا على أكثر من شغلة. يعني كنا يعني الحين الناس يستخدمون يونيتي واللايبراريز الجاهزة فيه، حنا كنا نكتب كل شيء من الصفر بالجافا سكريبت، حتى التحريك الكود حقه الفور لوب وهو يحرك الصور كله كتبناه من الصفر مع اليابانيين. استخدمت الجيم ميكر الفلاش قبل ما يموت، بعدين دخلنا على يونيتي. اشتغلت مع سيمافور مدة سنة كاملة على لعبة اوت اوف كفرج، موجودة صفحتها في ستيم. حصلت على فرصة اني اتعرف على سي جي كيرشنر ودين لونغمور. سي جي هو احد كتاب قصة اساسين كريد سنديكيت. واو. فتعرفت يعني على ناس كبار في المجال، شاركت في فعاليات كثيرة في البحرين، في الكويت، في الامارات. تعرفت فيها على ديفيد وايز اللي هو ملحن استوديو رير اللي سوى موسيقى دونكي كونغ، ماريو، هو اللي مسوي أو هو ساعد في موسيقات لعبة القط العسيري. كانت تلحين سمو الأمير سعود وديفيد وايز. فتسمعها موسيقى سعودية مع لمحة نينتندو في والآن أنا أسست استوديو بلاير 1. قاعدة أشتغل مع الجامعات. سويت برنامج تدريب مقررات في تطوير الألعاب، جيم ديزاين وجيم ديفلوبمنت و3D آرت لجامعة اليمامة، وفي جامعات أخرى ساعدتهم في ورش. وعلى فكرة في 2020 طلابي وطالباتي من جامعة اليمامة كان طبعا في 2022 شاركت 7 جامعات، سلمنا 85 لعبة من السعودية في الجلوبال جيم جام، وكان هذا أكبر عدد وصلنا له. عظيم. 10% من هذه الألعاب ألعاب طلابي وطالباتي. موجودين طلاب وطالبات؟ في أحد من الطلاب والطالبات ولا معطتهم واجبات؟ بعض موجودين في عندهم بوثات في البوث حقي. الله يقويهم يا رب. الله يعطيك العافية دكتور. وبعدها فازوا بجوائز. المركز الثاني في مسار الصحة السنة الماضية في الجيماثون، وأيضا على مستوى الرياض في الجلوبال جيم جام. راح أرجع في تفصيل أكبر مع بلاير 1. بروح الغادة. يعني كلهم دكاترة، أنا الوحيدين أنا وياك اللي ما معنا البكالوريوس. ودي أسأل أو تسمحي لي أقص شوية عن غادة المقبل. أقول القصة الشهيرة. في قصة أنا أعرفها من فترة أيام قبل مؤتمرات الفيديو جيمز والفعاليات اللي تحدث الآن، كان في ايفنت خاص بجيم بلايرز أو جيم دايز، جيمرز داي. جيمرز داي. فجيمرز داي حدث وكان مذهل، يعني من يمكن بعضهم يتذكره، كانت أول تجربة لأن الجيمرز يجتمعون. فكان واحدة من الأشياء اللي ما كانت ممتعة بالنسبة لغادة أنه ما كان موجه للبنات، ما كان أصلا فقط للشباب يعني. فقررت وقتها أنها تسوي شيء اسمه جي كون، وكان يعني لحظة غضب جيدة أنه صار عندنا جي كون. ودي الناس يعرفون شوي عن جي كون غادة. جي كون هو بدأ عام 2012. طبعا أنا ماني بالمؤسسة الجي كون، أنا لي معليش قصة راح توالي قلبي بس كذا بعيد yeah. كذا زين كذا زين. أوكي. الحين بيطيح. خلي عشان بس ما يضيع. اي لانه بيطيح. اوكي. هذا الظاهر طيب. كان في جيمرز داي بعد. طيب أنا ما كنت المؤسسة فعليا الجي كون، أنا لي قصة كيف دخلت الجي كون قبل ما يعني بعد ما تأسس. طبعا هو جي كون بدأ عام 2012، وكان فعلا كان النساء ممنوع أنهم يحضرون معارض الألعاب اللي هم كان وقتها جيمرز داي. واحد ما كان له واحد. أي كان واحد وكان سنوي، وكان كل سنة ممنوعين نحضر. فهذه كل فترة أنا كنت بالمتوسط أو الثانوي وبدأ جي كون، إنه كانت في لحظة غضب. مين اللي بدأ جي كون؟ تسنيم سليم في الوسويلم، نجرة العريفي. كانوا طالبات بالجامعة وطلبوا من المنظم الدخول ورفض. فهنا قرروا يسوون جي كون اللي معناته Girls Convention، معرض البنات. فبدأت المعارض السنوية، كل سنة يقام معرض مخصص للنساء. الرعاة كانوا STC، موبايلي، هواوي، بسوفت، بلاي ستيشن وغيرهم. وكانت معارض يعني تستقطب حوالي 4000 للمعرض الواحد من النساء في الحضور. فطبعا أنا كنت وقتها يعني كنت توني بالثانوي وسمعت عن أول معرض وما عجبتني الفكرة. وش معرض بنات يعني؟ وش المكان الغريب؟ وش الجمعة الغريبة؟ ما حسيت إني مرتاحة الصراحة وما رحت. بس شفت الفيدباك على وقتها، كان أيام البلاك بيري وكل الناس يصورون وكل الناس رايحين.
فقررت إني أروح السنة اللي بعدها. السنة اللي بعدها رحت، أنا ما أعرف أي بنت بالحياة تلعب غيري، ما أعرف إلا أختي. إيش كنتوا تلعبون؟ والله كل شيء. أنا من بلاي ستيشن 1، أنا وقتي على بلاي ستيشن 1، فكنت فعلياً ألعب كل شيء. فرحت أنا وأختي وتفاجأت إن في 4000 بنت غيري واو جالسة تلعب، وكان يعني هذا 2000 وكم؟ هذا اليوم رحت له 2013. فكانت من أعظم اللحظات بحياتي، لأن مهم جدا أن الشخص يحس بشعور الانتماء وشعور المجتمع وشعور الإلهام. فهذيك اللحظة اللي تقدر تقول شغلت شيء كذا سبارك فيني. فمن بعدها أنا دخلت معهم، أنا تطوعت، قلت أنا بيصير من التيم اللي قاعد يسوي هذا الشيء العظيم. أنا عندي أفكار، أنا بيساعدكم، ومن هنا أنا تطوعت من نفسي إني أدخل. في عام 2018 أنا امتلكت جيكون. مسكتيه الآن؟ ومسكته كسيو. فغيرت الاستراتيجي، غيرت توجهنا. حاليا احنا عندنا 3 أقسام: تطوير ألعاب، رياضات إلكترونية، ترفيه. لازلنا مهتمين بدعم النساء بشكل جدا كبير، ولكل ديبارتمنت أو لكل قسم نجري أبحاث عن وضع النساء في السوق، ماركت ريسيرش، الوضع بشكل عام. فعندنا مثلا النساء في تطوير الألعاب اللي لاحظنا خلال السنتين اللي راحت أن حوالي 70% من اللي ينضمون لهذا القطاع من خلال الانكيبيشن أو الدورات وغيرها نساء. ففعليا احنا اللي ما يحتاج نسوي أشياء مرة كثيرة عشان نثبت وجودهم. خليني أقاطعك هنا. ان التصور المسبق حتى عندي ان الانتراكشن ولا خلينا نقول التفاعل من النساء مع عالم الالعاب ليس بالقدر اللي يطمح له. انت تقولين 70%؟ 70% من تطوير الالعاب اغلبهم بنات اللي يسجلون ويشاركون. صحيح. واو. وهذا على يعني برامج الانكيبيشن على جهات عديده، يعني كم جهه صرحت عن الارقام اللي عندهم، فكانت من 60 الى 70 من المشتركين نساء. طيب انا ودي اروح معك ايضا نقطه ثانيه اضافيه في قصتك في الالعاب. ايضا انت مع 966 كيف تشوفين البنيه اللي كانت في الثانوي راح تدور ايفنت للجيمرز البنات، الان سافي و966 واستثمارات ضخمه، كيف تشوفينها؟ فرصة انك تعملين اصلا في القطاع، يعني ما اعتقد هذه كانت متاحة في ذاك الوقت. رائع جدا، لانها القطاع الجديد، يعني لما بدينا نشتغل، انا من بديت اشتغل مع جيكون هنا بدأت رحلتي بالقطاع. انا اشتغل بتطوير الاعمال وادارة المشاريع والتسويق، هذا مجالي في قطاع الالعاب من حوالي 10 سنوات. فخلال هذه الرحلة كنا نبدأ شوي شوي، الفرص ما هي بكثرة الآن. اشتغلت أتوقع أنا عرفتك من مشروع قبل 2 3 في جهة حكومية كان مختص برضو بالجيميفيكيشن. اشتغلت مع مثلا ذات جيم ستوديو، إذا تعرف لعبة جيرني تعرفها، فكانوا مهتمين بالسوق السعودي واشتغلت معهم الإجراء أبحاث السوق وغيرها. فكانت الفرص قليلة، يعني تجلس فترة على بال ما تدورها، كان وقتها يعني لازم إنك تبذل جهد. الحين هذا هو وقت القطاع عظيم. وجدا رائع ان يعني كلنا اللي احنا بدينا، انا اعرف ان كثير مطورين بالذات يعني مجال الاي سبورت شوي مختلف، شوي محبطين، لكن الحين هذا هو الوقت، الحين احنا جالسين ننطلق وجالسين نبدا. نرجع نفصل في دكتوره حنان ونتكلم عن الفرص والتسجيل في الاكاديميات والبرامج، الفرص المتاحه للتطوير، وانت مدير برنامج الالعاب الاكاديميه السعوديه. من وجهه نظرك في الاكاديميه الاقبال، ابرز المجالات اللي تشوفينها قاعده تنمو، ابرز المواهب وينها فيه، اعطينا كذا ملخص كذا وش صاير. طيب بس اقول الأكاديمية مو بس تخصصها في الألعاب، ففي عندها حاجة بيسموها مهارات المستقبل. مهارات المستقبل anything related to tech، كل الجوبس اللي حتكون فيها تكس بندرسها. أنا مديرة برنامج الألعاب، فالديتا اللي أول شارع كلها في الألعاب. أوكي. هذا اللي أعرفه. طيب بس خليني أتأكد أنت شيرنج الصوت الدكتورة معاكم زين تسمعون؟ كويس ولا؟ ممتاز. أوكي بس تفضلي لأن الأرقام مهمة. أوكي لازم تسمعني أنت لازم كمان. لازم نسمعها. أي. أوكي. فعادة إحنا لما نيجي نفتح بوت كامز ليرنينج إحنا بنقول بيسجلوا عندنا بالآلاف، بس اللي بنقبلهم 2 وشيء في المية. أغلبهم يكونوا فيميلز. ما أدري ليش الذكور عددهم منخفض. احنا نلعب بس. We're trying to empower males now. إنه مشغولين نلعب فيفا نازل جديد ما تدرين. لا بس عندنا مطورين، في كثير من المطورين they are working professionally in other companies ولا in other career. بالنسبة للعدد المتقدمين دائما يكون عدد كبير، وحتى الفلترة احنا ياخذ عندنا وقت عشان نبغى نشوف best of the best اللي بيجونا.
70% فيميلز. عندك مثلا في الألعاب كان الأغلبية أو كلهم حتى كانوا فيميلز which is أعرف ليش عادة القسم الفنون عندنا في الجامعات منحصر أكثر على البنات عن الأولاد. يساعد. يس. في حاجة تانية بس is not يعني ما فيها عليها أي دراسة بس more يعني assumption إنه نظرية إنه عندنا الفيميلز عندها وقت أكبر to test things more than males. يعني الرجال عندنا أو الذكور يتخرج يبغى يدخل خلاص على طول في مجال العمل فما عنده البريشر زي يعني ما عند الفيميل البريشر زي اللي في الميلز. فعندنا الإناث مور كده ريلاكس إنه خلينا ندخل نشوف هذا المجال ياخذ وقت عشان تكون أصلاً فاعل فيه يعني. فلا الذكور خلاص نبى ندخل مجال العمل نبى نكون أسرة. الفيميلز I think is more relaxed. شكراً على إحساسك فينا يا دكتور. that is kind of assumption we need يعني قد يكون قراءة قد يكون سبب صحيح. فده شيء. الشيء الثاني كثير بيجونا من مجالات مختلفة زي ما قلت لك غير الكمبيوتر ساينس. أبي أسأل في هذه يا دكتورة لأنه دائما بالعادة في الفيديو جيمز أو صناعة الألعاب يخطر في البال أن IT باك جراوند لازم بروجرامر بس وش فيه المجالات اللي ممكن تتقاطع من هذه؟ في حاجة إنه عادة البرمجة بروجرامينج هذا خلاص بروجرامر. في عندك تخصص الديزاين أو التصميم يدخل في سيكولوجية اللاعب كيف يحس. جيم ديزاين ما هو ديزاينينج. نو جيم ديزاين إيش وظيفته إنه هو يشوف حاجة نسميها حركة اللاعب أو الجيم بلاي قديش هي سموث قديش هي ريوردينج سيستم فيها كيف أنت you lose yourself in the game كيف أنت بتستمتع. بالعادة من يتخصص في هذا المجال؟ هل لازم تكون دراسة معينة ولا؟ في لما تيجي تتكلم في الجامعات يعني أنا لما درست في جامعة في ساوثهامبتون سولان يونيفرسيتي كان في دي التراكس في ديزاين في آرت في إندي في برمج. إندي حتى بيسوي لك كل شيء يكون يعرف يرسم شوية يصمم يبرمج فهذا حتى نقول عليه إنديز لأنه متعدد المهام. وفي لا أنت ممكن تاخذها بعد يعني في ناس أنا أعرفهم في الوقت الجامعة المين أو الفاينل بروجكت حقهم كان في الألعاب كان ألعاب تعليمية أو ألعاب عادة تكون يندرج حاجة يسموها سيريس جيمز ألعاب تعليمية أو علاجية أو غيره بس عادة تنحصر في التعليمية. definitely في كمان درجات يعني في عندك بكالوريوس وفي ناس لا ياخذوها في دبلوم في ناس ياخذوها في سنة سنتين وفي لا تدرس فعليا سنة وفي حاجة حتى يقولوا لها post graduate ما هي أقل تعتبر من البكالوريوس برضو وتكون عادة 6 شهور أو سنة في الأفريج عادة 6 شهور. فلما تيجي تقول الآرت إذا أحد جاينا مثلا من الأنيميشن نقول له أحد من جامعة أميرة نورة أنا حتخصص في الجيم آرت يقدر يدخل في مجال الألعاب حيكون أسهل جدا إنه يتعلم لأنه عندك لما أنت تصمم لأفلام حاجة نسميها هاي بولي ريزولوشن لازم تكون عالية وفي الألعاب لا لازم تكون لو بولي عشان الرندر أو السيستم حق مثلا الجوال ما بياخذ بس لازم أنت تعرف كيف التريك كارتست إنك تخليها شكلها هاي ريزولوشن عالية الجودة بس هي فعليا تكنيكلي منخفضة. كم معدل المدة اللي يحتاجها الواحد عنده باك جراوند لطيف بسيط بيسك إلى أن يكون مودريت كذا متوسط قابل أن يكون محترف؟ هل هي دورة واحدة لازم ياخذ دورة واجد سنة سنتين؟ هل في حسبة؟ في إحدى البرامج أنا أشوف البرنامج يحتاج إنك أنت تتعلم at least 1 year في الجيم ديفلوبمنت إن كنت artist ديزاينر أو حتى مبرمج. إذا already أنت عندك الخبرة قبل ما تدخل البرنامج خلينا نقول كم سنة مع نفسك بتدخل جيم جامز بتسوي في ناس بيستخدم كلمة بيطقطق على الألعاب فماخذها كموهبة definitely يكفيه السنة إنه يكون ملم بالجيم ديفلوبمنت عنده تصور عام عنده تصور بس لما تيجي تشتغل مع التيم وورك is different. أنت لما تيجي تشتغل في شركة حيفرق لما يكون عددكم كبير أو صغير برضه حيفرق. جميل شكرا دكتورة حنان. دكتورة ليلى وأنت يعني تستطيعين رؤية السوق أيضا من الداخل وش ناقص من مواهب؟ وش التالنتس اللي ما هي موجودة فيها فرصة مرة ممتازة لها دخل مرة زين بس تحتاج وقت ومطلوب السوق؟
سواء للبنات او الشباب يعني. اوكي. اول ما بدينا تطوير الالعاب كان في مبرمجين، كان في رسامين، كان في كتاب قصص، بس ما كنا نعرف كيف نسويها بالطريقة الصحيحة على أساس أنها تترجم اللعبة. كان عندي رسمات، كان عندنا حتى أتذكر كان في ناس يعني يرسمون الوحوش، بس ما عرفنا نسويها لعبة. ذاك الوقت أنا قررت أني أصير المبرمجة زي ما قلت لك. حتى بعد ما تخرجت، برمجة الألعاب تختلف عن برمجة التطبيقات. يعني أنا أقدر أسوي لك تطبيق جوال في يونيتي ما ياخذ مني وقت، لكن لما أجي أسوي لعبة يفرق الموضوع. الأوبتمايزيشن، الآرت زي ما تفضلت دكتورة حنان، التكنيكس المستخدمة في الآرت، كيف ايش ناقصنا عشان تصنع لعبة كاملة؟ المهارات هذه. عندنا المهارات العامة، عندنا مهارة الرسم، عندنا مهارة البرمجة، عندنا مهارة كتابة القصص، لكن كيف نخليها اللعبة؟ يعني مثلا هذه وش المهارات اللي تسوي كيف نخلي لعبة؟ أنا بعطيك مثال. هذا الشيء جربته من فترة بسيطة. أنا الحين قاعدة أشتغل على لعبة فيجوال نوفل مع كاتبة سعودية تكتب مسلسلات MBC. فلما قلت لها أبغاك تكتبي لي قصة لعبة، أبغى الأحداث تكون بهذا الشكل، لما كتبت لي القصة حسيت إنها رواية، حسيت إنها شيء أحداث ما تحكي منظور اللاعب. أخذ مني وقت عشان أخليها تجرب ألعاب على أساس تعرف كيف تكتب قصة من منظور وش الحل اللاعب. دكتورة؟ الحل إن أتذكر لما جانا CEO حق سوني انترتينمنت شو يوشيدا، لما سألناه وشلون، قال سووا لعبة ونزلوها السوق وشوفوا ردة فعل الناس. يقول حنا كنا نمسك الألعاب الناجحة نحللها فريم عشان نفهم هي كيف. فالطريقة الصحيحة اللي هي البراكتس، سووا لعبة نزلها، سووا لعبة نزلها، إلين ما توصل للمهارة مستوى المطلوبة. إتقان. صحيح. شكرا دكتورة ليلى. غادة، ودي أسأل عن التحديات اللي تواجه الداخلين الجدد لعالم صناعة الألعاب. البنات إذا كانت في مشاكل يعني، أو خلينا نقول تحديات خاصة فيهم، وأنا أعتقد تحديات متشابهة. كل من يريد أن يدخل عالم الألعاب، وش التحديات اللي بالعادة تواجهها، وش تقترحين عليها حلو؟ طيب قصدك بشكل عام نساء ورجال؟ طيب أنا ودي بس خلينا نبدأ النساء إذا كان سمي. أنا ودي أجاوب على السؤال اللي أيضا سألته الدكتورة ليلى من برسبكتيف بزنس، اللي هو المجالات الناقصة. وش الناقص عندنا بالمجال؟ لأن هذه مشكلة جدا ضخمة عندنا وإحنا دائما نحاول نحلها. هذه مهمة يا جماعة، اللي وده يتخصص في شيء قد تكون هذه الفرص. طيب لا. طبعا أنا لما أتكلم عن القطاع بشكل عام، سواء تطوير سواء إي سبورت، أكثر شيء ناقصنا واجهنا المهارات البزنس. هذه أعتقد يمكن توافقوني فيها. يعني مهتمين مثلا فريق مهتم إنه يصمم أو يطور لعبة، وكلهم مطورين ألعاب، بس ما حد يعرف كيف يسوي استوديو ويدير الاستوديو، يصير مدير تنفيذي. فعندنا نعم، ممكن فعندنا أنا أتفق 100%. وفعليا بلاير 1 ما بدأ يمشي إلا لما جبنا ناس متخصصين في الإدارة والمالية والتسويق. نحتاج قصمان في سوق الألعاب يا جماعة، تعالوا تكفون هالقصيم، في رزق، في شغل. كملي غادة. فالمجالات اللي نحتاجها من جهتنا احنا في البزنس ونشوفها سواء عند حقين الاي سبورت او المطورين الالعاب او بشكل عام، بزنس ديفلوبمنت، التسويق، اللوكاليزيشن والترجمه. والشيء الثاني ما عندك عدد كبير مهارات في كيف انه يطرح لعبته لانفسترز المستثمرين. ما عنده مهارات البيتشنج فور انفسترز، مهارات التحدث بشكل عام، تقديم سوفت سكيلز خلينا نقول. غيرها بالاضافه لها كيف انه يسوي بادجت، كيف انه يطرح الفكره على انفستر، وكيف انه بيجيه الريتيرن اوف انفستمنت وكل هذه الامور. فاحنا صرنا وش نشتغل عليه؟ نشتغل على ان انت اول شيء كيف تدير البزنس حقك، وصرنا نشتغل لان مثلا ناشونال ديفلوبمنت فند، صندوق التنميه الاجتماعي، عندهم برنامج تمويلي لقطاع الالعاب كبير جدا. بس احنا نبي نعلمهم الاستديوهات مثلا كيف يروحون للصندوق ويطرحون عشان يقبلون. لان هذه مهارات مو موجوده اجراءات حكوميه مرتبه منظمه، يحتاج ما يكفي انك جاي وعندك شغف وطموح حلو، اتس نوت انف، ما هو كافي. فهذه بشكل عام هم مره تكنيكال. ترى انا ماني مطوره ولا اني لاعب. خليني اسال الحل. هل المفروض الواحد يروح، انا عندي مطور واحنا مطورين رهيبين، نروح ندور احد بزنس ديفلوبمنت دخله معانا، او احنا نتعلم، ولا وش الحل؟
اتس اب تو يو طبعا انت وش تبي، بس الحل الاساسي انك انت لما تبي تدير ما يكفي انك انت تكنيكال، انت تقني، لازم تاخذ كورسات، لازم تتعلم. في عندنا جهات كثيره تقدم كورسات في المجال هذا، سواء يعني احنا الحين ب 966 شغالين على هذا الموضوع، بزنس بالجيمنج اندستري. فلازم تاخذ ما كورسات. عاد يكفي ان شغفك وحلمك، ما يكفي ابدا، لازم تتعلم بشكل احترافي. دكتوره ليلى، اعتقد عندك اضافه شيء على هذا الموضوع. هو الصدق أنا أتفق 100%. يعني أنا لو تسألني إنه أنا أبغى أصير إدارية أو أتخصص في الإدارة، لا، جبت ناس يديرون الاستديو، لأني أنا أحب أكتب الأكواد، أحب أشتغل مع الفريق. بس مو دائما صعب على مؤسس أي شيء إنه يجيب ناس ثانيين يصيرون هم مديرينه، هو يعني دائما هذا ترى أنا تو تكنيكال مرة. يعني أتوقع لو بدخل في الإدارة لازم أتعلم من أول وجديد. فطالما أني أعرف هذا الشيء أكمل فيه. تجيبين المختص للإدارة. صحيح. دكتورة حنان، ودي أسأل الآن الإي سبورتس والرياضات الإلكترونية قاعدة تأخذ صيت مذهل خاصة عندنا في السعودية، ويمكنها أحيانا تتخطى نوعا ما الصيت حق صناعة الألعاب نفسها. أول شيء سؤالي، وين البنات في الإي سبورتس؟ وين في الإي سبورتس؟ وين البنات؟ وين البنات؟ أنا صراحة ما أعرف، مجالي أكثر في الجيم ديفلوبمنت. فهل الألعاب التنافسية الرياض الإلكترونية قاعدة تأخذ من صيت صناعة الألعاب نفسها؟ هي أول ما بدأت لونج تايم أجو صراحة الذكور أكثر من النساء أو الإناث. أعتقد عشان أول ما بدأ زي ما تفضلت أستاذة غادة إنه بدأت عند الأولاد قبل البنات، فأتوقع حياخذ لها وقت. بس دفنتلي أنت لما تيجي تقارن عدد البنات الآن قبل 20 سنة ترى عددهم مرة كبير. طبيعة أو سايكولوجية الأنثى لأسي أغلبها ما هي كومبيتيتيف. لو أنت تتكلم على الماجوريتي مو زي الرجال. الرجال بطبعه كومبيتيتيف، أي حاجة ممكن يطلع لك لعبة من يلا نتحدى على أي شيء، نتحدى على أي شيء، سبع الحجر في الشارع، بس أهم شيء واحد يفوز بالضبط يعني. على أي شيء يطلعوا لهم أي حاجة يتحدوا عليه. لكن هل عندكم إحصائية على عدد اللاعبات مثلا أو ما أدري؟ أنا بالنسبة لي لا، ما عندي، بس الإحصائيات اللي موجودة عندي أعرفها. مثلا أيام ما كنت أدرس في بريطانيا، عموما أوروبا عندهم لاك أوف حتى في أوروبا وأمريكا عالميا الإي سبورتس الفيميل، حتى عالميا. أيوة حتى عالميا. لكن حتى ده الشيء منعكس في Women in Games. كانوا إحدى الكونفرنسز اللي موجودة في لندن، كانوا بيتكلموا how to empower females. عندهم مشكلة الفيميلز as a developer كمطورة ألعاب. فكانوا بيسألونا إيش السيكريت؟ قلت لهم والله I don't know what is the secret. لأنه إحنا عندنا العكس تماماً. يعني إحنا 30% اللي بيتعلموا بس عموماً ما عندي داتا. أيوة اللي حالياً كم عدد يا ذكور. طيب دكتورة ليلى، عندك تعليق؟ وين البنات على الإي سبورتس؟ ونتكلم عن جوائز ضخمة مرة كانت موسم الجيمر، نتكلم عن فرص مرة عظيمة، وهل هي تاخذ من صيت صناعة الألعاب ولا لا يكملون بعض وإحنا قاعدين بالغ؟ هو صدق أن يعني على أيامي عدد البنات اللي يلعبون كان مرة قليل وبدأ يزيد الآن. ومثل ما تفضلت الدكتورة حنان، صحيح إنه ما في تنافس كبير بين البنات. أتذكر لما بدينا في جيكون، على فكرة كنت في أول جيكون، كنت متحدثة يعني من أول جيكون وأنا معاهم. يعني لاحظت كيف كانت يجون يتفرجون، بعدين بدأوا يلعبون، بعدين يجون عشان ألعاب معينة، بعدين بدأوا ينافسون، فصار في بطولات وأشياء. فلاحظت أن العدد قاعد يزيد. يمكن عشان تفكير المجتمع تغير، انه البنت مو محصوره في دور معين، لا، ممكن انها تشارك في اشياء كثيره. طيب هل التنافس بين الاي سبورتس وصناعه الالعاب هو تنافس ولا هو اصلا مكملين بعض ولا تشوفين؟ هل الاي سبورت خلينا نقول الالعاب اللي فيها تنافس هي واحده من الالعاب اللي يسويها المطور، فهي نوع من الالعاب. الفرق انها فيها اونلاين وفيها نصمم التنافس ونحرص انه يكون عادل بين الكل، ما يكون في يعني الناس معينين اللي يكون لهم ميزة الفوز أكثر من غيرهم. فهي جزء من الجيم ديزاين وجزء من كلها تدعم بعضها. صحيح. غادة، أنت يعني تقولين لاعبة، ما أدري لأي درجة محترفة،
في الاي سبورتس، بس وين البنات عن الاي سبورتس او تنافس الرياضات الالكترونيه؟ موجودين. يعني احنا اللي لاحظناه مثل ما قلت لك، احنا بجيكون عندنا 3 أقسام، كل قسم نسوي له دراسات نشوف وين البنات بالماركت. فعندنا بالاي سبورت عددهم جدا منخفض، بس اللي احنا نلاحظه البنات يلعبون الكومبيتيتيف جيمز، ما عندنا نفس حس المنافسه، لكن البنات والله نشوف بين بعض بين المجتمع يلعبون العاب تنافسيه ومره ممتازين فيها، بس ما هو واعيين، ما هو مستوى الاحترافي خلينا نقول. لا اصلا ما هو بواعيين بالكونسبت حق الاي سبورت، ما يعرفون عن وجود الاي سبورت اصلا. فمستوى الوعي عند النساء في هذا المجال اقل. احنا اجرينا دراسه، 100 بنت من البنات اللي كانوا يلعبون بطولاتنا، لازم بطولات اي سبورت، تواصلنا معهم، اجرينا معهم دراسه وسالناهم ليش ما انتم داخلين المجال؟ وش تحتاجون؟ وش ينقصكم؟ وش المشاكل اللي تواجهكم؟ بشكل عام النساء في الاي سبورت في الرياضات الالكترونيه جدا متخوفات، خايفين من التجربه التنافسيه، لان اول شيء ما راح يفوزون لانه يعني تجي نتائج مو زينه لا لانه بيئه سامه. استاذه غاده لازم تتحمل لان نلعب تحت الضغط يعني. بس ابى اضيف حاجه على النقطه. عاده لما يجي يدخلوا فور فن الاولاد، لا ما في شيء اسمه فن، ما في، انا حياه او موت، يا اكسر راسك يا تكسر راسي. يعني بخلص من عندنا دوري في بلاي ستيشن في الحال عادي، اخسر اصدقائي بس لازم نفوز. على كل حال بعد الجلسه في 4 يدات الحين بنلعب مع بعض انا وغاده والدكاتره مع بعض، راح نلعب فيفا تحدي جميل. ما تبون؟ لا دكتورة آخر فيفا لعبتها كانت في 98 بس يشفع لي شيء في واحدة من مسابقات جيكون التنافسية في الرياضات الإلكترونية أنا فزت فيها. أوكي. في جراند توريزمو حقت السيارات. على كل حال موجود كل الألعاب موجودة إذا تبغون تحدي. غادي إذا بتختمين في هذا الجانب، أبغى بس كلمة كذا في الختام. أول شيء معنا أمثلة رائعة جدا، يعني فخورين بكل ما تصنعون، أمثلة حقيقية نجحت، ما هو بالتشجيع لكن خلينا نقول بالجهد الحقيقي وليس بالحديث. يعني دكتورة حنان، دكتورة ليلى وغادة، ففخورين جدا وشي فيكم. كلمة في الختام في هذه الجلسة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية في عالم الألعاب. طيب يعطيكم العافية على الاستضافة أولا، وجهود مثل هذه أنها تبرز أعمال النساء في المجال جدا مهمة، لأن نحتاج أن نلهم النساء في هذا المجال أنهم يشوفون أمثلة، يشوفون قصص، يشوفون المجال مفتوح لهم ومرحب لهم. المشكلة كانت عندنا أول المجال غير مرحب لهم. الأشياء اللي شجعتني أنا شخصيا، الأشياء اللي شجعتني أني شفت الأمثلة اللي قدامي واللي شجعتني، فطموحي حاليا أني أنا أكون مثال للبنات الصغيرات اللي داخلين المجال، أنهم ترى المجال مفتوح لكم، ترى ما يخوف، أدري أنكم خايفات، ترى ما يخوف، المجال مرحب بالجميع، نساء ورجال صغار وكبار، ويحتاجكم جميعا عموما. شكرا غادة. دكتورة ليلى، بالنسبة لتطوير الألعاب، يمكن تحسبون أن تطوير الألعاب ممتع زي اللعبة، هو أصعب بكثير، لكن حرفيا نقدر نعتبره تطوير اللعبة، لأن زي ما حنا نلعب القصة تبدأ تتوضح لنا، نعرف وش قاعد يصير، حتى لما حنا نطور ترى نقعد نفكر بالقصة ما ندري أي اتجاه ناخذ، بعدين تبدأ تتوضح لنا. لكن لا تتحطمون من أول مرة لما ما تكون النتيجة زي ما توقعتوا، جربوا، استمروا، وأيضا ضروري تشاركون في الفعاليات والمسابقات وتختلطون بالناس، لأنه كثرة الاحتكاك بالناس اللي في نفس المجال ترى جدا جدا يساعد. ترى هذا واحد من الأسباب اللي خلتني لما نقلت للشرقية أسسنا مجتمع مطوري الألعاب هناك. عظيم والحمد لله على السلامة، توك واصلة اليوم. شكرا دكتورة ليلى. دكتورة حنان، حضيف بس نقطة بالنسبة للناس اللي بيدخلوا في مجال تطوير الألعاب، ما حزيد، لا تتخوفوا من المجال، استغلوا الفرص اللي موجودة عندنا وزارة الاتصالات بتسوي، هيئة الإعلام، في انيشيتيفز مرة كثيرة، مبادرات أنت تقدر تختار إذا أنت كنت كمطور أو كشركة تفكر أنك أنت تفتح شركة، روح للناس اللي اوريدي فتحوا الشركات الناشئة، أسألهم، أبدأ صغير، أسوي ألعاب كثيرة، ما هي مشكلة، مو لازم يعني تنشرها، أعرف فين الضعف عندك وقويه، لأنه أنا شايفة الفترة دي تعتبر I call it golden age بالنسبة لنا، لأنه من ناحية الثقافة، الفنون، التقنية، ما شاء الله تبارك الله، ساير في إقبال مو طبيعي واهتمام.
فحاول توظفوا حتى التخصصات اللي انتوا تجوا منها. اذا انت مهندس ترى احنا نحتاجك في تطوير الالعاب، اذا انت تخصصك في الحاسب الآلي، في الارت، حتى لو كاتب، كل التخصصات تستوعب الجيم ديفلوبمنت. لذلك تعتبر من زي الافلام، تعتبر من متعدد التخصصات. انت تحتاج different expertise in the field عشان تقدر تنشئ لعبة متكاملة. شكرا دكتورة حنان. أعتقد أن هذا العالم لم يرى حتى الآن الإمكانيات الموجودة فيه والفرص العظيمة المذهلة اللي راح تغير كثير من نظرة الناس لهذه الصناعة، الفرص الوظيفية، فرص الاستثمار، فرص الكسب، فرص التعلم، فرص تطوير المهارات والقيمة والنجاح في هذا العالم. ما زالت في مساحة واسعة رغم النجاح العظيم اللي قاعد نشوفه اليوم، لكن أعتقد أن أمام بوابة ضخمة جدا. ولأن الجلسة اليوم للمرة نتباهى بمشاركة عظيمة للنساء الآن في صناعة الألعاب، وأيضا المساحة دائما مفتوحة للجميع. شكرا لضيفاتي مدير تطوير الأعمال في 966 غادة المقبل، والرئيس التنفيذي بلايورن دكتور ليل بابطين، ومدير برنامج الألعاب بالأكاديمية السعودية دكتورة حنان مكي. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. كانت فكرة حلوة أن نجيب 4 يدات بلاي ستيشن ولا؟ شكرا ضيفاتي. تغريد، تفضلي معي على المسرح يا تغريد، وأنا ودي أسمع رأيك. يعني الآن نتكلم عن 3 شخصيات نسائية سعودية لهم تاريخ في صناعة الألعاب وفي عالم الألعاب بشكل عام. كيف شفتي؟ انبهرت أنت شخصيا؟ وأنا يعني أحب جدا مسيرتهم صراحة، وأعرفهم من قبل لأن بارزين بعمل حقيقي ليس بحديث، وصراحة هذا شيء يدعو فعلا للإعجاب. ونحتاج في هذا المجال إلى أشخاص أصحاب منجزات صحيح يمكن روايتها، ليست فقط حماس وشغف وتشز مهم ورهيب، بس ليس كافي بحد ذاته. بالضبط. وهذه البصمة. متى تدخلين أنت يا تغريد؟ والله بعدك. اوكي ممتاز. يعني احنا نعرف انه انت كان عندك قبل كذا بعض التجارب والريفيوز والتحليلات صحيح. في الجيمنج، فالان ابغاك انت تاخذ خطوه عشان احنا نمشي وراك. ابى اعلمك الخطوه حقتي وين بتروح. اول شيء خطوه بطلع برا المسرح عشان اعطيك المسرح. لكن الجلسه القادمه هي عن الاستثمار في عالم الالعاب. صح صحيح. عندك المقدمه، واعتقد انها فرصه جميله للاستماع لها اكثر. شكرا لك يا محمد. شكرا. طبعا نعرف انه الاستثمار في مستقبل صناعه الالعاب تعتبر خطوة ذكية، وهذا الشيء ذكرناه من بداية انطلاق هذه الفعالية. طبعا هذا الشيء بسبب التوسع السريع اللي تشهده هالصناعة. الفرص تشمل أشياء كثير، فإذا سألنا اليوم السؤال وش صور وفرص هذا الاستثمار، ممكن يكون الموضوع له علاقة بدعم الاستديوهات أو حتى تطوير الألعاب المتخصصة وغيرها كثير من الفرص. اليوم عندنا ضيفة مميزة جدا، وهذه الضيفة جاية من سان فرانسيسكو من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعتبر من أبرز الشخصيات في الاستثمار وفي هذا المجال، وأعطت الكثير من الاستشارات لأشخاص مرة كثير من حول العالم. فخلونا نرحب بتيس هاو، مؤسس تيس فينتشرز. Good evening, everyone. Thank you. Very excited to be back here in Riyadh, Saudi Arabia. I've made multiple trips back here because thank you for always making me feel welcome, making me and my team feel welcome. And first, of course, I need to thank everyone that has played a part in inviting myself, and a lot of my friends here, and we hope to be able to contribute, share, teach, but more importantly, to listen and to learn from all of you, to see how we, from our different backgrounds, can help everyone come together and make more impact. So now, let me talk about some of the stuff that, I have done in this period of finally realizing that entrepreneurship is what I, Tess Howe, love and hope to be able to help others. So here's a little bit about me.
Here it says, I'm a serial entrepreneur, I'm a venture capitalist, I'm a founder of multiple companies and a co-founder, and I incubate several technology, largely gaming-related companies. And of course, I try to mentor, I try to focus also on female empowerment, and mainly help founders, especially startups, be able to achieve their goals, their dreams. And I'm very proud of some of the companies that we have invested in. And a lot of those friends, I've encouraged them to come here to Saudi, to Middle East, to really learn and see where the future will be in the next coming 5, 10, many, many years to come. So I'll talk about them in a little bit. But first, a little bit about Test Venture. We are a venture capital firm based in San Francisco, Silicon Valley. I was very fortunate. We invest globally at multiple different stages and different sectors, meaning we can invest in AI, we invest in gaming, we invest in fintech, we invest in privacy, cybersecurity, deep tech. And that is because of the founders and the amazing people that I learned from that shared how important it is to invest in frontier technology and invest in the best entrepreneurs, founders that sacrifice a lot, don't give up, to help make technology and impact happen. So, having said that, I want to say ideally Test Venture likes to invest in companies that are synergetic, that can cross-pollinate. What does that mean? I hope that the portfolios can help each other grow, expand, stronger, and globally. Now, the reason why, taking a step back, I've been able to achieve quite a lot and be able to help is 3 reasons. 1, I've tried a lot of different things, experienced a lot, failed at some of the things, and learned a lot from it. So I think I learned the power of being resilient, which is crucial. Second, I'm very grateful and honored for my family. I was born into a family, amazing mommy, daddy, and they gave me 2 younger brothers, 2 younger sisters. So I'm the eldest, meaning my 4 younger siblings was my first management experience at the age of 2, and then 4, and then 6. I just had many, many more people on my team. But this really shaped who I was. And that's why I can take that dot that happened in my life and connect it forward. That's the reason why
So, why I share all of this is I think it's extremely important to take the global knowledge, especially I've been very fortunate where I was born and raised in Toronto, Canada. So an international city where that's why when I come to Middle East, I feel so much like at home because of the fact in Toronto, I have so many friends from all around the world. And I come here and I also, meet a lot of different folks that studied in Canada, or they have relatives or they live in Canada. So that really makes me feel like this is home because my definition of home is your home is where your friends are. So for me, I do feel very lucky, and that's why over the last year, this is almost like my 8th trip back to Riyadh, Saudi. And I look forward to more. Now, what's important is that not only do I want to come here, is to encourage and inspire others. So here we can talk about some of the investors that, the founders that we invested in. The first one is Animoca. Yatsu, which I had invited him and he was here yesterday. We kicked off, another, small get-together that we felt would make a difference. Yatsu himself and his team also has been spending time here in the Middle East, especially here in Saudi Arabia, in Riyadh. So I look forward to sharing more and more exciting things of what we can announce in the coming period of all the hard work that we've contributed. So I'm very honored to say Test Venture has invested in Yatsu and which built Animoca. He's a chairman and founder. And we really have helped as much as possible, give insights, give guidance, help expand all our portfolios in every shape and way possible. And I think, we do work tirelessly. The reason why is, all my founders joke that, no matter what time of the day they can reach myself or my team. And, it's just been an amazing journey. So the next company, Sandbox, and Sebastian's here too. Animoca is one of the, key investors in Sandbox. So we also got to know Sebastian and Arthur quite well. We hang out in the different conferences that we speak at in LA. And we all tend to synergize. We all try to share, what we've learned around the world. So it's also very exciting to know that Sandbox themselves, also will be, very active in spending time here in Middle East. Now, of course, one of the founders I have sitting here, Wu Xiao, who is Matrix World, Matrix Lab, and also Chain IDE, is also an amazing founder that has also shared how important he felt Middle East was for many aspects. So he's been here hardworking, boots on the ground, and we've been all synergizing and collaborating, especially here in Riyadh, Saudi Arabia. So, very highly excited and inspired by my own portfolio that we all are trying to contribute to what we can here in Middle East. Now, we also invest with some of the best investors that we feel grateful and honored. We do feel like you need to earn your seat at the table to be able to be investing into some of the best companies, the best founders. It does mean you have to demonstrate, add value. So we're fortunate in some of the companies that we invested. Our co-investors are Ubisoft, Sequoia, A16Z, and many, many others that have built amazing empires. So we are happy that we can also contribute. Now, a little bit about my experience when I went to speak at MIT, which was early this February. It's an East Coast school, extremely well respected. And at that time when they invited me, the market was leaning more towards, not talking that much about, blockchain, gaming. It was more about finance. But I told them, if I come speak, I really hope to speak about blockchain, Web3, gaming, because we feel gaming is the gateway to many of these other technology and unleashing the next billion users. And they said, yes, Tess, we would love for you to come still speak. We have a lot of founders who's very interested.
And on that trip, I also managed to meet amazing people that I'm happy to also introduce and encourage them to come here and speak. Many are very interested in gaming and are contributing in technologies in gaming. Now, one of my top portfolio companies, which earlier you heard Mark Long, Calvin speak, and obviously in the next few days you'll hear Don speak as well. Shrapnel is a great example of a company that they're very relevant to the synergy and the chemistry of what's happening here in Saudi. So the last few months, ever since my first trip, which was, over the last year, when I recognized what is happening here, they were one of the first companies that I shared. Saudi, Middle East is important. Let's all come here. And without any hesitation, the founders are amazing. They came, and then more of the team came, and we all try our best to really learn what the market wants here and to let them demo the game. So we were here earlier this few months at Gamers 8, and we had a great experience. That was obviously thanks to many amazing people here and leadership here. Now, we look forward to being able to contribute through an academy where Shrapnel and the team and us on the VC side can educate and help those who want to learn more about gaming, who will help those who want to learn about how to start, how to contribute, how to be part of a game in their own way. So we're open to ideas. We're open to more partnership or people that think a company that's willing to help prioritize what's happening here and be synergetic. We're happy for any introductions. And we're happy if you want to learn more, please let us know. And I'll come back to more of what Shrapnel's doing, but obviously you saw earlier. I need to speak a little bit about networking because Dr. Julia, she's artificial intelligence, but she herself also is prioritizing AI in gaming. How can we help this ecosystem? One of her technology is being able to use an artificial intelligence algorithm to match gamers, their nuances, their wants to gaming. And if you want to find out more, definitely go up and talk to her. She's here also. She's also a venture partner here at Test Venture, who covers AI. She's sitting right there in the back. And then obviously I also have other venture partners that help identify great founders, great companies that are also here. And if they're not on this trip, I promise I'll be inviting them back. And we hope that through this experience, whether it's AI or gaming or how the other parts of the world have done it, or through trying to start something, wanting to invest, we also will help with incubation and acceleration. So as you can see, myself and my team, we've tried to pull facts to back up what we already can see, sense, learned of what's happening here. So we just put together, a few little data that we ourselves found is interesting. These slides are more for the rest of the world when we try to explain to them why whatever is happening here in this region is exciting. The most interesting fact for myself is, especially landing here in Riyadh over the last several trips, the females are super active in gaming. So when I met with my local friends here, and we would meet at their office, then the next trip, we were like, let's have dinner. They would tell me, can I invite my wife? She would love to meet you, Tess. I said, yes, I'm happy to. And she said, why? Because your portfolio has so many great games that you invested in, these founders. They are gamers. They're even better at playing the various amazing games out there than I am. And I said, that's very interesting. So what I learned was at least half of the population that play games are females.
And that's exciting to me. So not only does Test Venture invest, we have also launched Gaia Labs, which is our Silicon Valley Web3 and AI accelerator, incubator. Why? Why did we want to do that? Very simple. 3 reasons. When I was speaking at MIT, a lot of amazing students came up to me. They already started companies while in school, or they want to switch sectors, industries. And they said, we don't have access to mentors or as much funding as Silicon Valley. Can you teach us? How can we do that? I myself was very inspired because these are some of the smartest people. They're probably 23, but already doing their PhD, started a biotech company. But they really believe Web3, especially through gamification, gaming, is the future. So through that confirmed more beliefs and assumptions that we had. We must launch Gaia Labs, which we focus on accelerating teams globally. Founders are male or female. However, we do feature and spotlight females more. Why? They have already picked up so many amazing technological skills, have already experienced everything else that everyone else has, yet they don't have as much opportunities, especially in entrepreneurship, especially in investing. So they asked, we listened, and we launched Gaia Labs. It is still in stealth, mainly because the interest has been so high. We are going to be officially launching it next year, but I can tell you, the members involved, it's already over 200. The mentors, the advisors, the other investors that are so supportive is incredible. So again, we're grateful, honored. Again, this is just more statistics that I know you guys are all aware, but like I said, these slides is for me over dinner when I meet my friends that are in US or other parts to share with them what we're seeing. Because they're always like, those stories are great. Do you have facts? And I was just so surprised. All they need to do is Google it. But apparently, not that many people are doing this. So I've tried my best. After all these trips, I go back and I talk nonstop about what's happening in the Middle East. And people know because I tend to like to talk and I can talk a lot. Now, we also want to thank Your Highness Prince Faisal. He was one of the leaders who gave the opportunity to Shrapnel when we came to Gamers 8. And he also had a chance to experience and play the game. We're all very honored and happy, along obviously with a lot of our friends here. They all supported, came and played, and they were very excited. And to us, they were long days that we were here. And going back, as you know, our teams are in the US. We still have to work US hours. We probably slept so little, but it was okay. It was worth it. The adrenaline was real. We were extremely inspired. And that's why we know the time that we are spending here is worth it. This is just a little collage where, since they gave me some more time, I can talk a little bit more about some of the other things that I mentioned, but go in detail to share. This collage represents the time largely that I spent in Silicon Valley and also here, obviously, in the Middle East. Some of the friends here are also here. And as you know, if you can imagine, all of us coming from overseas in this interesting time, everyone was asking, Tess, do you think you can still make it? And I said, yes.
Because I also know if I said, I'm not sure, others might not. So I said, without a doubt, I'm coming. And that means, you know, this trip where we came for Ignite and all the people that invited us. We really want to take this chance to be able to share. And if we could speak Arabic, I'm sure we would. Like the things we learned and how you can do it too. I started off as an entrepreneur, started my own startup during university. It was supposed to be part-time, but probably because I generally pour 15 hours a day into whatever I start, into whatever I invest. If it's founders that I invest in and I know there's extreme synergetic, I jump in. My team jumps in. That's why I think it's important to share. I feel really grateful and humbled that so many other amazing females are also with me in startup, in gaming. We co-invest, we partner together, we help our portfolios. And some of them themselves are raising VC funds. Or I've invested in some of their funds, or I'm more than happy to introduce investors to them because I've known their work ethics and the results that they produced. Reality is the market could be better, but that's okay. I tell everyone that myself and Test Venture is not worried about the market, whether it's a bull market or a bear market, meaning whether it's an amazing market or it's a market that, you know, is on the low side. Because if you invest in founders, if you have a great company, you're building, you're launching. And if you build something of quality, you will find those strategic investors, you will be able to hire the best people. And at the end of it, you look up and you didn't even realize the hardest time has passed. And the bull market is here. And all the amazing opportunities that when you started these endeavors, it's here. I say that because startup is hard. But why do I invest in the very first round or the early rounds is myself, I've gone through so much. And it is only because I've failed, I've learned, I've succeeded, I've failed. I've always think about how can I do it better. Through that experience, allows me to mentor others. Regardless of which area it is, I try my best. And I invest in founders that also try their best. And that's why I truly am, even though I'm an investor in these companies, I realize that, you know, they all have options and choices. But when I share, and I can share why I personally, again, go back to feeling Middle East is important. And they do take that opportunity to come with me to see, and then they keep coming back. And again, I say, you know, that particular company is Shrapnel. The rest will also come. So please, I hope that if you want to find out more, help share, play, that's one of the first companies that everyone needs to find out more for. And of course, we have Mark, Don, and Calvin, the co-founders here, so you can find out a lot more. And I guess you can tell, I love helping my portfolio. I hope I can share and do more for them, as do my team. And I think it's those teamwork that, again, why do I play volleyball? Floor volleyball, where there's 6 people. We may not win every spike, but we love when we do the high fives. And if we miss, it's the team hugs that we say, it's okay, we'll do it again. And I think that concludes my sharing today. Hopefully you enjoyed that, or if you have any questions, feel free to come up. Thank you. So much. نوصل الآن لختام هذا اليوم، وأبي أقول قصة بسيطة مرة. 2011 2012 في بداية فعاليات ريادة الأعمال انتربرنورشيب، كنت أقدم في ذاك الوقت. الأشخاص اللي كانوا موجودين كحضور في ذاك الوقت الآن في السعودية هم أبرز ملاك
لأفضل المشاريع الموجودة الريادية في السعودية على الإطلاق. كان بعضهم يدور يسأل يحاول يشوف الجلسات الموجودة، المتحدثين الموجودين، الشركات الموجودة، يقدم نفسه، يشوف من ممكن يكون وياه في يوم من الأيام شريك، وهذا ما حدث. وأعتقد خلال بالتأكيد. كم سنة الجاية راح نشوف جزء من الحضور ويانا نشير لهم كرموز صحيح. في هذا المجال. هذه الفعاليات جدا مهمة، يعني احنا بس لو رجعنا وشفنا الفعاليات السابقة من Ignite the Sound، أيضا Ignite the Scene، كانت فرصة عظيمة أنه يكون في مستثمرين حتى ولو هم ما كان لهم صلة أو علاقة بهالمجال، بس لما يجون هنا ويقابلون مبتكرين ومطورين في هالمجال يحسوا أنه لا، أنا ممكن أستثمر وتجيني عوائد ناجحة كثير بإذن الله. بكرة عندنا المزيد، جلسات حوارية، متحدثين رائعين، مساحات واسعة للتفاعل وللمشاركة، وأسماء رائعة محليا وعالميا. صحيح. إن شاء الله لقاءنا يتجدد بكرة نفس المكان، الزمان بيكون أبكر شوي. أبكر صحيح؟ شوي، بنبدأ الساعة تقريبا 4 وشيء، فخلونا نشوفكم بكرة إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله على خير. شكرا لكم حضورنا، وأيضا شكرا للناس اللي تابعتنا عبر البث المباشر الفعالية. شكرا جزيلا. في أمان الله جميعا. شكرا.